Patience is the real edge. Hi there. Just give me one sec. Okay. Okay. So what I'm going to do, I'm just going to check the data for now, right now, just right away. So is there any data for today? Damn. 7 a.m. we have a great news in GBP like 7 to 7:30, and 8:30 we have news unemployment claims for today. Okay, and and 10 a.m. we have the U. Okay, okay. Sounds fair enough. We have the news at 10 a.m., which is jobs opening, JOLTS, Joel's job openings. I don't know what it is. And yeah, and unemployment claims is already over, 8:45. So there's a great red folder in GBB. So let me check what's going on in GBB chat for first. First, okay. So I just want to do what's going on in GBB. Okay, let all this stuff just go to daily time frame. What's going on right now? So we are inside the bullish fair value gap. So let me mark this bullish fair value gap for now. So we are bullish fair value gap for this whole range. We are at which place? For this whole range, we are just below the equilibrium level, and this is our 75 DRT. Okay, so we are at this equilibrium level in our whole range. Fair enough. And we have the bullish fair value gap. Okay, we are reacting off of this 50% level. Beautiful. So, so that's a good reason for me to go for long from the higher time frame perspective. What about from the lower time frame perspective? So this is the swing which I have, and its price drops down, inversion, change the state, holding, internal sweep drops down. We have this unfilled fair value gap right here in 4 hour and drops lower towards this fair value gap, which they say it's a equilibrium level. And I just want to mark this 4 hour gap. I just want to refine that fair value gap. So this is a 4 hour fair value gap. Got it? So this is my 4 hour gap, and this is my 4 hour candle formation. So 5 o'clock to 9 o'clock candle. Fair enough. So what about 1 hour? In 1 hour, as you can clearly see, price kind of bearish from Tuesday 20. Okay, from Jan 27. From that day itself, price start to switch the direction, change the state, inverted all the gaps, and it's keep on going lower. And you can clearly see its build up, inducement, like so it's going up. Sweep some liquidity. These are all the 10 line liquidity. It's engineered liquidity like 10 line. As soon as it's swept, inside the 5 value gap, we give the market maker sell model break, stop, drop down, tap. It's keep on dropping lower. That's a good signature, right? Yeah. And we are at the equilibrium level of the whole range inside the 4 hour 5 value gap. And we are like trade up, drops down, nice sweep in 1 hour. Let me see what is going to happen. We have the 4 hour unfilled gap here. We have the 4 hour unfilled gap inside the whole swing, and we are inside the bullish fair value gap, especially at the equilibrium level. So this is a good range, good reason for me to go for long. Let me see in 15 minutes, which is very important in my perspective. Okay, so far it's bearish. That's one thing, and we are at this equilibrium level. So this liquidity has been taken, and it's gives some pullback. And as soon as it's take these highs, and it's again give the change state inversion drops over like that. It's keep on dropping, right? It's keep on dropping, keep on dropping. So this is our honestly this is our Asian range, and this is our London range. London range has been swept. So this is our
7 o'clock. Okay, the 7 o'clock we have the big news, right? Big news. It's further London low. It's trading inside this range. So what I'm expecting the price to do right now? I can expect the price to go up and take this high, take this high, take this high, and reach this or which is a high tech and fair value gap. And it is the current swing, right? It is the current swing. So we have to take this swing into the okay. So this is the current swing. If we take this current swing, you can clearly see this is the equilibrium level, the 50% level aligned with this thing, and there is a 75 DRT. So 50 we have the fair value gap, 25 we have the fair value gap. So if there is a sell, it should be this or this. And I let me see whether the market gives some opportunity for me to go for longer or not. Because we are rejecting off of the equilibrium level and we already swept the London low and it's trading towards upside. This is a new candle I think. Yes. Okay. But it's not solid to be honest. Whatever 5 minutes. So in 5 minutes this is our new data candle. So Asian range kind of drops down and then range quick drop. So then it gives some pullback from 5 o'clock to 7 o'clock. Then there is a then news drops down. Okay. Honestly, I kind of not having the proper idea of what I'm trying to do here. That's a problem. If I break it down in simple terms, London law swept, we have the 5 minute inversion and associated price have the 5 minute inversion here. We entered, put the stop at this low and expecting the price to go high. If that's the case, what is my risk reward is going to be here. So my entry would be here at this opening range. My stop would be at this with 50% level. I don't like to see any price reach below this point, and I'm expecting the price to go to this level, this area. It's honest too, right? It's more than enough, bro. That's how you need to predict an entry, bro. Okay, fine. What happening in 15 minutes? Price drops down. You reach the equilibrium level with 5:15, 1 hour, 5 value gap. Not 5:15, 1 hour and 4 hours 5 value gap. And it gives some quick push to the upside, drops down, swept, that's getting higher. Okay. What I can expect? I don't know. I need to wait for something to happen. As of now, I don't have the clean ground liquidity. If there is a liquidity for me, it should be the data high, and next should be the London high and Asian high. Okay. London high, Asian high. I expect the price till this point. That's the only thing I have right now. Bullish, not going bearish. The only thing is market is bearish. Why I'm trying to go bullish? You can clearly see market is completely bearish. Low, high, low, break the low, displaced. So why I'm waiting for some sort of bearish price action to present in 5 minutes and go for bearish, going with the trend. Why I'm trying to go for buy? The buying for my buy confidence for the whole range we are at 50% level and we have the bullish fair value up in 4 hours and 1 hour and daily as well. And we already swept that London lows and we swept the London low and we noted the bearish fair value gap here. So I obviously expect the price to take the data high, London high, Asian high. This is the target for me for now. Honestly, for now, not in the future, just for now.
but I don't know how it's going to. But I don't know how it's going to work. So let me see. Let me see what's the market open is going to do like 9:30. So that's pretty much this is the that's pretty much this is it, bro. I don't have exactly what I'm thinking. Like this is my thinking. London low taking we are at the decent level for to see some expansion, but I don't know how it's going to be like. It's going to be like this. I don't know how it's going to pan out. I need to be patient and to see something. And I need also daily range. So daily from the daily perspective, we are tapped this breaker. We are at the second quadrant. So most probably I could expect some sort of reactions. It's already started out. Nice drop right here. But there is no point for me to go bullish unless or until I have some strong confidence, right? Reason behind that is I don't have anything, bro. I don't have to change the state of delivery. I don't have anything in 15 minutes to go for buy, right? Let's keep on dropping. And the London session is good drop. Trade back higher towards this break and this value gap for this range. It's go for this range. If I take the this London range, price goes on exactly to the point of 75 in the west, right? So this is the London range. Drops lower, trade back higher towards this breaker, towards the 75 DRT aligned with this value gap, and we get a really good great push. 7 o'clock. It's build a push towards downside. It's liquidity and just accommodated it. So there is no generally there is no point for him to go for buy still. So it could give some buy reaction here. We can get out of can get it, but still I don't get the proper confidence yet. So I'm just waiting. So this is over. Before I doing that, I have to do one thing. F8. So we see extended screen. I want to take this to this side. That's it. So I want to see like this. That's it. I don't want to do anything. I just want to see that. So this is a 4 hour candle high and 4 hour candle low. And we are pretty much respecting that 50% level so far. So let me see what is going to happen. My expectation is price going to reach this spot. Let me see how it's going to react, how it's going to reject, and how it's going to work. Drop slower. We're at a good place. We're at a good place. I expect to see some push towards upside. Or else it might drops even lower to this level. We don't know. So all we need to do is just wait and see that. So in 5 minutes, what's going on here? Price trade up higher. Tap this level. We reach the breaker. This inversion parallel here. Print a high, print a low.
Already noted this candle. If we get the change shut of the plus pullback, we could expect this will be the draw. And the next draw will be this. So I'm not sure, but I'm just watching it. I'm not sure, I'm just watching it. For this range, it moves on to DRT and drops lower. Then it straight back higher towards the break towards this inversion and press stop right there. So let me see what's going to happen next. 3 minutes. Yeah, let me see that. There is no other this it's this level. I don't have anything to support this. So just wait. Mhm. I hope I don't I my screen is shared. Did you increase this volatility? MES. I want to delete all these things. Yes, just going to do the eating. So we are 907, so we have some time. Yeah. God damn, bro. God damn. Still, I didn't share the screen. Fuck off. Oh, you should have shared my screen. What happened next? I don't know. Okay. So, what's going on? What's going on, bro? Whatever I explain, whatever I read it here, it's literally nothing, right? Come on, bro. Are you kidding me or what? Are you kidding me or what? So for this range, it's pull back to the 75 DRT and to this inversion, and we give the change state of delivery here. Let me see, that's created some fair get figured out. You want to do one thing? I just want to. Okay. Okay. So what's going on in my Nasdaq chat? So what's going on, bro? As you can clearly see, price. Yeah. So I expect the price to drop to this level today because it seems like that. As soon as I see the chart, it seems like this is the drop. So we can clearly see that, right? Valley gap that's so far holding is great. Nice drop to the downside. And previous day low has been taken. That's a major point. Previous day low has been taken. Yesterday the price, okay. Yesterday the price drops lower, but it's closed like an doji candle, like an indecision candle. So as soon as it swept this low, it gives a really good reaction to its upside, bro. As soon as it swept this low, it gives a really good reaction to its upside. That buy swept really good. So what I'm thinking is we got a sweep of the high, uh, sweep, and this fellow also getting swept. So high, low, swept, and you also get this tiny gap inverted. This break and drops significantly lower. So I don't think price is going to go higher. So this is going to be our first on liquidity. And previously low already has been taken. So go to 1 hour, 4 hour time frame. So this is going to be the
history one, sorry, if the one and two both liquidity has been taken, then it's a really good market maker buy more reversal and trade all the way up to this level. And next trade to this level, then it drops lower to fine. So I'm expecting the price to drop down to this area. This is the on liquidity far now, and this is the previous day low has been taken. Okay, so 4 hour is not make any sense to me. Mm. So whatever we are thinking here, it's getting inverted so badly, right? All five value gaps getting inverted, and the bearish five value gaps out of respect. So obviously we expect so everything has been disrespected. So we haven't said this. So obviously the target should be this and this. So both has been taken and dropped it back higher and this again drops lower. So this low has been taken. So we expecting this is going to be the liquidity for now. The drawn liquidity for now, the sell side liquidity for me right now is this. And if you want to expect some reversal, that would be till this point. Got it. Got it. But I don't think price will go all the way up to that point right away. Oh no. And as you can clearly see in 1 hour, so he right now we just swept this low and we have the 1 hour inefficiency right there. So you have the 1 hour inefficiency right there. That's crucial. As you can see, we inverted all these gaps. Let's trade back to that 50% level. We give the change the state of delivery. We started display lower and pull back. This is just a pullback for this move. And you can clearly see this inversion that's so far holding. It's got inverted, rebalance to that inversion, to that breaker plus inversion. So and it's the expected and it drops down. So we have the recently formed bearish five area, which I'm supposed to look up for. So what is 15 minutes, 5 minutes, 15 minutes? Yeah. So we are sweeping this period low. So obviously I can expect the price to rebalance this gap, which is right next to this place. There is one gap. If it gets flipped, we can expect higher prices like this and this. Until then, we need to focus on this. We swept this low and boom, rebalances the recently formed final gap and drops down and again sweeping this low. So let me check. This is 15 minutes. Okay. Sounds fair enough for this 5 minutes. So 5 minutes, as you can clearly see, there's nice drop from 7 o'clock. So we had a really good drop from 15 5 minutes. Right? I already did the 15 minutes ago. Yeah, 15 minutes is pretty same. Like expect go rebalance this level. The expected drop go over and check this level. Okay, fine. Break if it's break, we could expect the continuation to till this points. But it's kind of sweeping this low. Okay, that's good. And now I'm moving to 5 minutes. What I'm saying in 5 minutes. 5 minutes I have a bearish leg, current bearish leg, which swept the previous day low, some sort of sell side liquidity. And if I'm that to plot this out, so this is my plot. So this is where the expectation went. So we just give me one side. Click it flag. So if I'm targeting, so this is going to be the 50% level, the equilibrium level of the string, and this is going to be the 75 DRT. Okay. Okay. So we are just sweeping the sell side liquidity, swept, rebalances to the gap, drop down, sweeping this way. Beautiful. What about 3 minutes? Same. What about 1 minute? So recently found bullish power gap. We trade up higher, print a high, low, go on swept, which is very important. We got a sweep of liquidity and we got a sweep of liquidity and I want to see this get inverted. The family of that holding the price got inverted as soon as this rebalance this level.
I entered with the stop at this high, and targeting this, and this has been taken. That's the entry, right? Take the liquidity, rebalances the recently found power again, into high, low, into high, go up, liquidity has been swept, wait for this inversion. So we got this inversion, beautiful, and the price beautifully respecting this inversion plus this level again. So we got this inversion and it's created a gap, and that gap will be respected. Boom, 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 boom. First take profit ahead, and it will break even. And that's the reason we have to wait. We got a sweep, we got an inversion, and we have to parallel create it, and it's getting tapped, and it's start to sell off. So we entered here, partials, full version, that's it. So yeah, it's pretty much like so pretty much all right for now. It's pretty much all right for now. Recently found Cavalia pulling the price, drops lower, do it. You are breaking like 5 minutes, you can clearly see this gap, high, low. We got a sweep of the liquidity. We got a break of this level and starts to trade lower and lower. So where I'm expecting the price to give some reaction to, I don't know. Got it? And I want to see one thing, right? So, so previous day low, right? Yeah. So previous day low. PDL. Previous day low, which is also some sort of liquidity, right? But this is a PDL, previous day low, has been taken. And we have the beautiful Ferrari up in 15 minutes and at about 5 minutes. We have it. Yeah, 5 minutes we have it. We have good sharp decline. And it's rebalanced with the recently found Ferrari up and we kind of swept and keep on going lower, bro. It's going lower. There is no point of doing anything with this. It's dropping lower. That's an entry model. If I go to 30 seconds, that's where I'm looking for an entry model. Yeah, fair enough, right? Fair enough. Liquidity sweep. We got to change the state of delivery. We got this inversion, change the state of delivery. As soon as price pull back to this level, we enter. Next share we enter. Drop. Stop would be this one. Oh, that's good. That's good. And so shift delivery, we inverted all this level here. So this is very important. As soon as this get flipped, we are safe. Both getting flipped. Press it your hands on 5 minutes. See what's going on. Mm, Yeah, I just willing to see price. If the price rebalances to this part, it's very good to go for something. But if it gets flipped, which means we are expecting the price to this part. This price. It's still not taking, it's kind of rebalancing to this line. I can really see the rejections and dropping lower. So which drops even lower though. This is the next liquidity zones. This is one liquidity zone. This is one liquidity zone. This is our internal liquidity. As you can see it here, we have this internal liquidity with this gap, but I don't think something will happen here. So what's going on here, bro?
Mhm. Low, high, protected low. Data and low. Oh, sure. So this high to this low is all Asian range. Okay. And okay. And this high to this low is all London range. Okay. So London accumulation here. Asian range. And it's inside that level it's a London range. So London low, Asian low is London low, Asian low is the low has been taken. So what's the plan, bro? What's my plan? What I'm thinking here. This could fit in what's my plan.
What's my plan? My plan is very simple. Plan is the price and any sort of I don't think it was. If there's a model should be here. Right? If I print the model, I should expect the price to reach this spot. Then I wait and see what's going to happen next. But it seems like what? It seems like that one. Holding at this particular point, we got inverted. So rebalances to this level, right? Not a speed. Can change the state, the accumulation. Absolutely beautiful. Yeah, it's nothing bad with that. Nothing wrong with that, honestly. So this is our Asian, sorry. So this is our Asia is a Lana, right? Yeah. If you're planning for any sort of buy model, that would be till this point. I wait and see what's going to happen next. Then only I started to decide further with what is going to happen inside this jam 15 is very important. If I want to sell the market, I would do I have to go for short. I don't have any valid reasons. We could again rebalance the recent parallel holding, change the state of delivery. I don't find nothing here to sell the market. Just wait and see what's going to happen after market opening. Honestly, I don't find anything. So in 14 seconds, the market is going to open. Let me see what's going to happen. Easy though, easy. So what's my thought process? What's my plan? What I'm thinking? Market open, trade higher, take this high. It's a market with a sell model, drops lower, take this liquidity. One idea. Market open, break, displace, create a high value gap holding, print a clean market buy model, and start to trade up, take this highs, take this highs, take this highs, and they become a strong bullish, and then it start to trade back down towards this low. I don't know. I have to wait and see what space going to take today. As of now, price drops lower, take this is the low.
rebalances to the recently formed gap due to change the state of delivery gap due to change the state of delivery, and it's that's the inversion, right? Inversion. There's a break, start a trade lower, take this low, right? In the state of delivery, take this low, got the and do it and see what's going on. We cannot take the divisions randomly. Hard about 15 minutes, how it's closed. And 15 is kind of it's kind of nice drop. Take this, let's rebalance to this gap. And you see the clean rejection. There is no point of switching bias to bullish. Clean rejections drops lower. It's keep on dropping lower. So expect the price to go lower towards the targets. So and we have one internal range liquidity. So I just want to mark this internal range liquidity. Okay, this also happening. This is the internal range liquidity in 15 minutes. Probably it's not very it's out. But let's not on and just go on the GBPST chart and see it in and watch it in 5 minutes. Might open, drops lower, take this internal range liquidity. So let me see further what's happened. It's kind of cold one. I just going to increase my temperature. Nine, just 15 minutes, just watch the chart. When it opens, drops lower, take some internal range liquidity. Okay, if the low has been taken, and we got the investor saying the set of delivery conversions change. We got the fair value of the enter. We just talk about this line affecting the price to reach that high. That's the plan. Let me see. Anything this others we can wait for the case to reach this part, then we will for some sort of short. If it's flip, then the price obviously going to be like this, and then Asian is this. Don't think too much. Don't think too much.
Just wait, let the price tell the story and narrate and everything. So, yeah, don't wait. Don't think and predict, bro. You start predicting the market right after the market open. That's not the case. You just wait, give some time for the market, give some play, depend some price action, then just work over and think. Not everything is for entry. So this is more than enough format to enter a trade. See, you got this inversion holding. So what is my draw now? I think here stock would be at this low. And it depends a lot. I'll just wait and speculate the market though. So we got to change the state of delivery. We got to change the state of delivery and we noted this gap and we're holding out this gap. Obviously you can expect the draw should be this. You even enter this trade, the stop would comes to this point and we expect that to go sorry. But according to me, the risk reward ratio must sounds valid. That's why we don't enter this is a risk reward ratio here. If I'm even entering in a position here, we'll start with this level and then what's my target will be? My target will be this highs minus 1.72. That's good actually. Market open, tops sweep the liquidity and we give the market structure shift to the upside and we inverted this value gap and it started fall. We entered the anything makes sense for me. Value inverted, that's lower with quick push, we entered, and that regards the rest ratio here. 71 points, 122 points. Is that right? Or is that wrong? This is why I'm convinced to take the trade, but I didn't take the trade. So if I'm not take the trade, which means it's not an entry. I should wait. It seems like an entry, but it's not actually. You have to wait for more thing to happen. Market open, squeeze the liquidity, and we got to change the state of delivery. We got this inversion, and it's holding. Good push to the upside entry. Stop at the low. It's already created a bullish bar here. That's all yours. It is also created a bullish bar here. It also created a holding. This place created a bullish bar here. Let me see what's going to happen next. So obviously, we can expect the price to token sweep the internal price to trade at least this point. Especially for 1 month. We have this gap formed. This break. Let me see what's going to happen. Now that you can consider this, the point I should look up this. I guess I don't know what it is.
We're not getting confused with this. Ah, no, trade the travel again. Start trading higher. Let me see. Just be patient. So let me see what's happening. Be patient. Market opens that will give this. It for the conversion, but it's not. At this point, it's not. What's lower? It's holding out of this level, and it's good to towards upside. And as this placement, reading that. Let me see the expansion towards this highs. It's very big. Right after the market open, bro. Right after the market open, just that's what I don't like. Nice push towards upside. Hmm. That's an entry, bro. But I didn't take it. Why am not taking it? Because it's right after market open. That's the only concern. It's right after market open, market drops lower, inversion, change the shape, fair value holding, straight higher, again comes to the fair value again. Again hold, again it's holding. Even if I enter here, put the stop at this low, still a valid entry, right? Still a good entry. Even if I enter here, like even if I'm entering here, put the stop at this low, I'm expecting that price to trade into my billing price to 75 DRT. Series on target zone. Beautiful targets. Right. But kind of just missing it. It's okay. All good. I have to give the reason why I'm missing it. Why I cannot take this. It's already take the PhD low. It's already take the low and then take this low and it's kind of taking this low. But then it's what happened. Then it's gives a market open drops lower, manipulating lower, trade back higher because this investment change the shadow. Nice displacement. Inside this area we entered with the stop of this way and expected the continuation towards upside. That's what's going on. But I come on, bro. You have to enter. That's the trade. That's a model. I clearly knew that before price. If this is a drawn liquidity, if the price wants to go higher, it will probably go to this level. Then we can think of something else. But as of now, this is a standard DRT, so this is where I'm looking to see the price. So now we are for the whole range, we are reached the equilibrium level. So I'm taking a trade, like to start with this high. As soon as I break this high, you can break on the trade. Let me see it's okay. So if I'm entering the trade around this level, like the next candle, break, pull back, drop into this area, enter, that stop at the low. As soon as the price has been broke, I break on the trade. Let me see it's going to take me target around. Hmm.
Yeah, nice respect bro so far. If I want to project this in low to 5, which is my target, so it's technically target this. From this low to this high, I would expect the price to reach this level. It says like I could go for, yeah. If this guy getting inverted without any problem, then we could expect the price to trade higher towards this. There is a major liquidity. There's a major liquidity. There is the London Asian high, London high. Liquidity is up there to trade. Market opened up over the industry. Nice respect. So far, it's beautifully respect. So if I want to enter in a position, it should be here. Like, market open, we I wait for the change the state of delivery, right? As soon as I get the change the state of delivery with this level, I enter my position, it's level because I was this low, I'm expecting the price to trade into my destinated point. Yeah, it's simple, bro. It's pretty simple, not straightforward, but it's right after market open. That's why I a bit hesitate to take the trade. But so far, it's worked really good. Every family aspect is so beautifully, it's beautifully respect. Can clearly see respect the consequent encroachment, trade up higher, break this level. It created this gap, and let's keep on respecting. So at this particular point, we can, if I entered here, if I entered inside this, if I entered my position at this 50% level and put the stop at this low, now I am breaking the trade. I am at break even. It's already break this high. It's also created the bullish level here. So I'm at break even. There is no point for me to think too much. Because it's obvious, bro. Because it's everything has been taken. And market open dumps lower, take one more internal liquidity. That's why I need to mark that liquidity risk. I cannot target this, but I need to mark the internal liquidity. So that's why I mark this internal liquidity. As soon as it's kind of swept, we got this inversion. It's at this particular point we don't get the inversion with the change the state, but we understand that it's flipped, it's start to hold. This is a change the state of value. And as soon as price dropped down to this fair value gap, I entered, stop at this low, expecting the order flow continue bullish until it reaches the high time frame fair value gap. I need to see what's going to happen inside this range. If something not what's happened inside this range, right? There's a big liquidity up there. Yeah. So 99% of the time you can expect the price to go to this point, bro. It's beautiful 15 minutes drop. It's really beautiful. And then in 5 minutes it's also same, it's beautiful. So we can expect the price to reach at least this gap, right? This gap. Not a big gap there. 1 hour still not reached that gap. So we have this beautiful gap there. Okay, I'm just expecting this gap to fill first. Expecting the price to reach this spot. Then I look what's going to happen. If this because it's a market saturation, big displacement, break, sweep, this lows. It's constantly sweep, 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 right? If it's flipped, the order flow will it's not gonna change a lot. I for sure I can target this if it gets flipped. So try to be patient. Nothing wrong with that. Try to try to journal why I missed the trade, why I'm not entering the trade, whether the trade is good or bad. If I enter, what should be my trade management plan. So this is so market open drop lower. We got to change the shutter delivery. We got the priority gap creator. Once it drops down to this level, I enter at the 50% level. Stop at this swing low. As soon as it break this high, I move my stop to break even. That's it. As soon as it break this recent high, I move my stop to break even and let it play towards my target. Now it's a fake trade. At least I should target 50 minutes gap and 50 minutes 50% level like the middle line. Yeah. So I want to see the 9:50 to 10 o'clock expansion. Bro. The 9:50 to 10 o'clock will nail that will nail the moves. It will like goes to so crazy. So this particular coin was happened, it's pulling back to this breaker to this inversion. So we got this high protector. This is where you get to change the shadow of delivery.
Torchlight. We got the 3 minutes for our jump skater right there. We also need to this candle. Let me see what's going to happen next. Expecting the place to reach that cap. Let me see. So they're not getting tapped. 15 minutes. No, not at all. Mm-hmm. So now technically I'm breaking my trade at this point if I'm entering the 50% level and put the stop like 50% level, put the stop at this low. So I will do break one day trade. There is a break one trade. Let me see what is going to happen next. Mm, Nice peak of the liquidity. Nice peak of the liquidity. Nice pull back towards upside. Nice change the state of delivery. So I should expect the price to reach something. Let me see. I have a scar, not a scar. I have some injury in my face. I guess it's something. It seems very weird. What's going on here? So technically, I'm in the position where I'm just tightly here or here. I'm just in the position and expecting the price to reach that high. Let me see this. Only thing which holds me back is it's the market open, so I don't want to do anything right after the market open. That's why I didn't enter anything. But it's actually a good trade. It's actually a good trade. I don't want to do anything like impulsively or it looks good so I enter. So I have the narrative like it's already take some decent liquidity. So it should go higher to take some liquidity towards a trade. Not to, at least to rebalance the fair value gap at least 1 hour. 9:55, bro. Just 9:30, the market will just work on slow. It will give a lot of opportunities. Just wait and see. Then critic the market. Yes.
That should you should predict it, but but you should be more focused in reacting the market, reacting the buyers. What's going on? You should be focused on that. Mm, mm, mm. No, it's literally matter the salary gets and everything. Like, straight up, take this liquidity, tap the turnover, give the market appreciate this emotion, and this is also not so don't get confused, bro. That's what I'm saying. Don't get confused. You don't need to trade everything. You just need to trade the right. You just need to place the right trade. So technically, whatever I'm doing here is breaking, right? So if I'm going to enter here at the top of this point, at this particular point, I will most probably break even the trade. It's a losing trade. That's it. It's a losing trade. That's it. Nothing much to talk about it. The market just keep on dumping, right? It goes up, holding, break, displaced, and keep on going. So 10 o'clock, right? Let me see what's been happening 10 o'clock. 10 o'clock, we have the news. 10 minutes. We are at the 50% of the whole range, and you can see it's pretty much invalidated by all my things, right? It's flipped here, do the change the state, but there is no firewall gap created. That's the only red flag for me to go for me to do anything here. And trade up higher, speed the liquidity. Yeah, let's go, bro. Trade back up. Trade back up, bro. Wow. 9:45 to 9:45 bro. Still, I don't have any clues, bro. I just wait for some. I just need to wait. So the reason, so some sort of internal taken, we got to change the state. Innovation, holding, yes, holding. So as soon as this liquidity has been taken, which at this particular point it's tapped a 1 hour per again, we got this proper inversion again, change the state, keep on respecting, and it's also inverted this gap. There's no point for me to go bullish again, go for buy again. I'm just waiting. I'm just waiting. Inside this swing, I don't find any gaps, parallel gaps. So I'm just waiting. So this is the kind of trading it's not gonna work. Bro. I should wait for some important levels. I should wait for some important levels. Then I should execute my positions. 10 o'clock data again, right? Mhm. 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 You need to place the right trade, bro, at the right time. I'm getting convinced. It's already sweep, break.
rejecting inversion. That's 10 o'clock candle trade up, holding out of this inversion target lower. So at this point, I should convince myself like step, trade higher, take this liquidity, tap down now, and this recent probably still holding. We got the market structure shift to the downside. So it's indicated me to yes, of course we can go for sure, right? Even probably for this five value still holding. Now recently found five value still holding the price. Just keep these liquidities. In 1 minute, I don't know what to do. That's a problem with me. Okay, this is something so important. So I want to mark this by value out. Like this can give me any sort of thing here and rejection, so we can target this liquidities. Stop should comes to this point, right? Like they can should be here. Okay, let me see. What's the reason? Reason is very simple. We swept this low to trade back higher. I expect the price to reach that high, but it's swept this recent liquidity and give the market structure shift. And whatever I have as a confluence has been inverted and trade lower. Now it's trade back higher. Let me see what's going to happen here. Rejection, nice rejection of this gap. I don't know how to enter this trade. Normally, பார்க்குறேன் நீ கம்ப்யூட்டர் ரீவெல்ஸ் பண்ண லைட்டாக டேப் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருங்க ஸோ எத்தனை இடத்துல நீங்கள் ஸ்டாப் வச்சுருக்கலாம் இப்போ வாண்ட் லிட்டரலி அந்த அதில் பண்ண தெரில சார் ஆனஸ்ட்டாக சொல்லுவேன் எனக்கு பண்ண தெரில அதுக்கு வந்து அப்போ வந்து டேப் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் ஆகிட்டு சரி எங்கே போயிட்டு நெட் எடுக்கிறது தெரியல எங்கே எடுத்தது ஆல்ரெடி அதுக்கு எங்கே எடுக்கலாம் நாங்கள் எப்படி லேட் ஆகும்னு தெரியல ரைட் ரைட் what is the point of doing that? If I'm impulsively entering here, what is this? At least I should enter here and put a stop at this end. It would be the ultimate thing I should do. Mhm, mhm, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பேசுது அந்த அளவுக்குலாம் பேஷண்ட்டை பண்ணலாம் அதெல்லாம் பயங்கரமாக இம்பல்சிவ் ஆட்டேன் அதை அவன் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் Yeah, the reason is very simple. Mm. Already swept this season high, changed the state, we noted all these gaps here. So from the 10 o'clock market open, trade up higher towards this initial momentum, as expect, drops down, created a value. So enter here to the stop it is I'm expecting the price to drop slow towards the next liquidity zone. That's what's going on, but I cannot enter this trade just because of this rate. So technically I want to do two things.
So let me assume I enter this trade at this value of time. I put the stop loss at this swing high. So I can put it here, but I put it here. Yeah. Let me yeah. And the targeting this. The break-even point is this. So I entered here, put my stop at this highs, and as soon as it's break below this level, I will break even my trade. So now it's a free trade. Let me target recent low for now. So now it's a free trade. Let me target the recent low for now. I'm not entering these two trades, bro. These two trades I should have entered, but I don't have the balls to enter, to be honest. I also want to see this kind of close in other time frames. It's really good close. But I think if I'm not wrong, we still could get a chance. Yeah. So you can see it right for the whole range. For the whole range, price dropped down to the equilibrium level. Okay. For this whole range, price rebalanced to the equilibrium level. We got a sweep of this recent high. We have still holding the fair value gap. In 1 minute, what happened? In 1 minute, we got this inversion of the market structure shift close below, and we wait for this to inverted. That is also getting inverted here. And next candle 10 o'clock. Open, trade up, tap into the inversion candle and trade back lower. Beautiful. And then trade back lower, then it's open up the bearish fair value gap here. So right before this, if we get tap, I enter, put the stop at this point, expecting the price to break this level. So it's break. So I got a break up this level. So I move my entity break here. And expecting the price to draw down to one level, and for the whole range, price not react randomly. Price react at that specific point, especially at the equilibrium level, like the 50%. It's felt high due to changes in the state ability, because at that particular point, I speculating this, bro, right? The problem is at this particular point, I was like, stop, change the state holding fair value gaps. So I expecting the price to reach this spot. So I cannot I cannot take this entry. Why? Because already I'm in the buy mind from mentally I'm in the buy position. How can I take the sell entry here? So it's tap the Harley fair value gap. It's tap the Harley fair value gap. And second thing, we are inside the 15 and 5 minutes fair value recently found. It's aligned with the equilibrium level. As soon as we get the speed, we got to change the state of delivery. So we got to change the state of delivery and we also get this inversion. So this is a very important place we can enter. But the whole idea is to see this to break and this to get invest. There's no speed, and I like to see this to get break, right? So as per my wish, it gets break and it get inversed here, and I don't like to see any place reach that 50% level, and it's beautifully respected consequent adjustment, drops lower, created a fair value gap after that.
Nice entry model. I should have entered this, but I didn't enter. I entered this and I start with this here. Reasonable start. And it start moving down. So as soon as it break the recent low here, the moment it will break here, and I'm waiting to see how it's a break free this free trade and I targeted this. Sounds good. Sounds good. 50% on it. Now the tap really balance and போயிருக்கு என்னால அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து பண்ண முடியல ஆசை சொல்லலாம் I cannot do that fit that quick. You cannot think on this. I'm expecting the best to reach here, but it's with all those things here. So I cannot get that. So as per my wish, it's going towards my first target, bro. At least it's predictable, but I cannot enter that rate. Sweet in the street. I expect the place to reach this level, but it's swept the high getting swept, the recent high getting swept, which is the equilibrium around the whole times. And it's break this level, not in all this thing, and it stops lower and lower and lower and lower. So obviously the order flow is going to be the stop loss is going to be this. Second stop is going to be second target should be this. So still we are bearish. The whole idea is to see this. That's a good entry, bro. That's a good entry. Obviously, that's a good entry. I shouldn't. I'm just missing that. Obviously, that's a good entry, but I kind of thinking too much to take the entry. It's the fair value are getting tapped and it's closed below this range. Should you entered and put a stop to this side? At this point, it's a risk too big, bro. That's what I'm thinking. Because instead of here, I entered here, right? As soon as price break below this, the body, as soon as I see the body goes below, I enter my position. As we close, for this close, I enter my position. So that sounds valid. Probably getting tapped, entered. Stop at this high. Expecting the drop towards next week draw on liquidity, which is this. So market open, drops low as we take some internal, trade back higher. 50% of the for the whole range, it's 50% range. Some sort of liquidity has been swept and tap the 1 hour fair value gap. And we get the inversion plus market structure shift. And we got this inversion plus market structure shift. And so there is nothing for me to think about. So inside this range, I wait for the fair value gap to create. So market 10 o'clock open, trade back higher, feed this, so tap the 50% of the consequent enforcement of the inversion, get a fair value gap. So this is where I place planning for go for an entry, but I hesitate to go for an entry because rather than getting tapped, I wait for the reaction here, but it's getting tapped and it's break body break below. So at this point, it's kind of felt like moved, so I cannot take the trade. So I just not take the trade. So if I enter my trade, this should be the thing. It's already moved towards my targets here. And stop loss would be not. I'm not gonna put stop loss here. I just want to put here. So my stop loss would be this. My entry should be this. So I'd like to see price stay inside this range. So TP1 has been hit. Fuck off, bro. Fuck off. Fuck off. Fuck off. I don't. I just need to build my confidence to take this kind of trades. That's it, bro. Once I build this confidence, how can I build this confidence without execution? That is some flaw going on. I cannot. Here also try. Here also planning to enter the trade, but it kind of felt like mood. At this point, it felt like mood. So I don't like trade enter here. So if I'm entering here, it's how it's gonna be, bro. If I'm entering here, put the stop at this point. It's easy to break even the trade. So majority of time, if you place the trade inside the fair value gap, it's easy for me to break even the trade, bro, because there's nothing for the price to goes down. You just change the shadow value with the fair value gap, so it should go to take at least to this recent high, to this recent high. If it's break and displays higher, we could expect the price to reach this 75 DRT. But what happened? If say the 55, it's already tapped the 1 hour. We got to change the state. The fair value which I'm expecting to hold, it's already get inverted inside the whole range. And it's just rebalanced to that inversion and displays lower to get a bullish bearish fair value.
It's getting tabbed here. I should have entered here, but I didn't. Why? I expect the same thing here. I cannot did that, but I missed the entry. So I missed the entry. So I missed the entry. So I was like, okay, fine. I wait for the 50% to fill. It's not getting filled. Come up, boom, accumulated here, trade back. The body close below this range. And let's trade all that towards my target. The TP1 has been hit. TP1 has been hit. So what happening next? For this range, for this thing. So the entry has been done and there is some flaws going on. So I have to focus on that first. So inside this range, we have that 5 minutes gap. For this range with this change the state of delivery, you can clearly see that it's it's aligned with this 50% level. Like for the sorry for this current swing, there is our equilibrium level. So, so this is a equilibrium level aligned with this breaker with this 5 minutes level. I mark this 5 minutes level here. Sounds good. So what is this? Then what is this? So okay. Some sort of I just want to take that internal faucet for a moment. This is a TP1, right? Yes, this is a TP1. Head rebalances to the 5 minutes for this swing. If it get inverted, there is no point for the price to hold. So let me check next. Is the 3 minutes gap straight up. Okay, drops lower at about 15 minutes. 15 minutes, it's a huge drop, bro. 15 minutes, it's a huge drop. Huge drop. Got it? Phenomenal drop. So the next draw would be this taken. Next after that, the draw would be the next. Okay. Currently, currently sell side liquidity taken. Okay. There's no sweep, honestly. You're like constantly holding out of this level yet and not flow towards the next liquidity. So it's 15 minutes, nice drop towards downside. Nice kind of close. I like that. And inside this range, I had a 5 minutes gap aligned with this. I had a aligned with this low. Had a 5 minutes gap at this equilibrium level. And in 3 minutes, in 1 minute, did I find anything valuable here? Nice drop towards downside. Nice drop. So as soon as we take this, as soon as we take this liquidity, and that trigger this inversion, and it start to rolling the price, at least you should expect the price to be strong. Let me see. Certainly missed the mood. The Malayan is very
So the whole idea is to see what's going to happen inside this range. So we drop low, okay. What about the EOS? USD? Don't constantly think about entries, bro. Just wait and let the price action build. Let the price action build. This is a good entry, okay? This is a fantastic, phenomenal entry. At this time, this is a fantastic, phenomenal entry. Get all the way down towards my target. Because I'm considering it as a buy model, so I cannot switch it myself into sell. I expect the price to reach that high. That's the only problem with me. So for the whole range, this is the equilibrium level, and we got to change the state of delivery with this inversion. So this is the entry model. So we can expect the next liquidity should be this. So if it's sweep outside the range, it's a different game. But it's kind of break and close below this level. So inverted. So we are good to go. So we are good to go right now. So we are expecting to see price drop down to this and this. Maybe 9:15. Holy fuck, bro. 9:30 to 9:45. Swept. Fuck. 9:30 to 9:45 range. The next candle. What happened? The next candle swept the high and also swept this liquidity. You change the state of delivery with this inversion and trade all the way down to that 9:30 manipulation candle. 9:30 manipulation candle. 9:30 low. ये कैसा करना है सोना ले वाला. 9:30 to 9:45. Then 9:45 candle I trade up, swept the high. You change the state of delivery. Few inversions. And you can listen. There's no family try to breach this level, right? Clean inversion. Respect the consequent encroachment drops down. Fair value creator getting tapped. Trade down to that liquidity zone. Beautiful. Can I say it? It's beautiful, bro. Bro, it's kind of fucking disconnected, bro. The GBBUSD. I I don't know why I cannot see anything. I don't know what I'm saying it. It's it's kind of make myself a bit frustrated because this is the thing which I'm doing so good, but now it's kind of disconnected. I don't understand these price actions as much as earlier. I cannot find any entries from the morning, and it's not even seems like moving, bro. It's kind of seems like stuck in one place. So maybe due to the fast-paced environment of futures or what? Yeah, 9:32, 9:40, 9:30, 9:45 candle. As soon as the high getting swept, we get the market like a sell model. So we have only two things to hold this level. Both has been flipped, and we get the dice inside this range. This is the only value which created for me. Inside this range, there is only five value that's created for me. It's getting tapped, and nice respect of this. They're getting tapped. Drops all the way down. What is this? 5 minutes. 5 minutes and efficiency. Drop all the way down towards the liquidity zone. Towards that liquidity zone. So the liquidity zone has been made. Then price kind of so price the liquidity zone has been made. So I just need to move to 5 minutes and to see what's going on right now. So you can clearly see market manipulation 9:30 to 9:45 manipulation. 9:45 the next candle struck main next candle struck the high. It's aligned with a lot of things, bro. It's whole range, it's equilibrium level, internal liquidity. So for high time fair value gap, especially hardly fair value gap. This is the kind that tap the fair value gap and the drop
And the 9:45 to 10 o'clock, 9:45 to 10 o'clock expansion towards my draw on liquidity, towards my draw on liquidity. A beautiful draw has been met. Then what I'm seeing here, I'm like to see something. Okay, okay, this is awesome, bro. So I expect the price to drop, trade back to this fair value gap, so I can go for short and expecting some lower prices, especially to this draw. Unless or until it gets flipped, I could go with the bearish. Okay, the bearish model, the bearish thing, because it's created a fair value gap in 15 minutes. As soon as it's tapped this level, it's created a fair value gap in 15 minutes. That's awesome. So hold range, straight back higher, boom, gets lower. Beautiful. What about 1 minute? Yeah. So it's created a gap. 15 minutes gap here. Let me see what's going to happen next. Come on, buddy. I think maybe or may not be. I don't know. To be honest, I don't know what's going on. Why I cannot read anything. Why I feel blurred. What the fuck? Or else I'm waiting. Or else I guess just looking for entries. Oh my God. Patience, patience. Okay. So major liquidity taken. So as soon as we what happened here? If it's flipped, we can expect the price to reach this level again. We get the inversion alert. If we get the inversion, it is very good for me to go for long. Okay. Beautiful. Beautiful. Let me see 30 seconds. 30 seconds below. No, not yet. Holding. The reason why I'm looking for buy, SAS, yeah, buy. We have an unfilled 5 area right there. And we also have one more thing like maybe some sort of liquidity has been taken. So with drop all the way down, liquidity has been taken. So 9:30 to 9:45, sweat, change the state, all those things getting inverted. So obvious target should be this. Next target should be this. This is our entry. Spread. Next can be great. You close below this level. This is an entry stop listen. So here nothing we have right? We don't find anything right. It's just simply break this level, close below these things. That's correct. And it rebalances that value. Just place lower. Right before this liquidity it created a fair value. So once it gets tapped by enter place, the only fair value inside the range is this after the rebalance. So I trusted this to trade this. As soon as it's break this low, I want to break on the trade, right? So the blue low has been broken here. So I break on my trade as per my thought and it's hit at my target. Fuck man. That sucks. So M15 beautifully created a fair value gap right there. Nice fair value gap in M15 it's created. So I just want to delete this for a moment. Drop 50% levels, still holding, drops over. So still we need to be bearish and target the next low, next buy side, next sell side. Okay. And we have the beautiful 15 minutes created here, and which is also 5 minutes and 3 minutes. Yes, which is also 3 minutes. So we most probably looking for that second quadrant. And in 1 minute, we got this inversion. So we got this inversion a lot. As soon as we get this inversion, the candle close above, we can enter and target this. But it's not actually happening. Honestly, I'm just waiting for the price to reach this level, like for this whole range. Yeah, man. Perfect place for me to go for short.
And for perfect place for me to expect the place to be balanced. So just wait for the specific things to happen, bro. So this is the entry that I missed. So that's good. This is that I missed. Good flush to a downside, but the actual entry is this, bro. But the actual entry should be this. I didn't notice this. I didn't. I only missed the thing is that fair value gap marking. So we can clearly see that 933 have played up higher. Take the sides, and as soon as we get this inversion of the change, we should enter the state with the stop that high expecting is to break. As soon as it break the recent low, as soon as it break the recent low, we can break on the trade. As soon as we can close below this fair value gap, we can move a stop to break even literally break even literally. I'm not sure how we can expect it. But still keep on going lower. There is no point for me to do this and that. Still keep on going lower. Still it's holding the price. Still it's keep on going lower. What's the point of thinking about something? After this, I cannot enter any sort of sell. If I want to sell again, hereafter, how can I sell this and said, how can I sell this more heavily? Am I stupid about it? This is good, but because there is only gap, this is only entry here after the all sort of confluences. Change the state inversion, rebalance. Nice value. Clean target. Okay. So all you need to develop a confidence. I kind of confused myself here. So the whole move is completed as soon as I reach this spot. And this is the real move. So this is the manipulation and this is the real move. And yeah, pretty much it. And it's take this liquidity and just dropping lower and lower and lower. Boom. Take this liquidity, boom. Drop lower. Do we have any kind of inverse evaluation? Drop lower, boom. Holding. Take this low. Okay. Take this liquidity, take back the recent family gap, holding, boom, drop down. You don't need 5 minutes, but just 3 minutes will do. Boom, drop down, take this low in 1 minute. After taking this low, in 1 minute after taking this low, see this inversion? No. After taking this low, what happened?
We found a fair value here, and it's completely holding. It's lower. So there is no point for me to switch my bias to buy. There is no point. There is no thing. Even if the fair value gap is there, I don't find anything for me to for from the price to rebalance to that point for as of now. So I only thing which I'm saying is that inversion. That inversion, yeah, man, beautiful, right? Okay, the reason from earlier, we got the one minute inversion, and that completely hold the price. It's lower. Just keep on holding. Maybe the next draw should be this. Let me see. If you want to go for short, the short should be this. If you want to go for short, the short should be inside this range. If you go for long, okay, it's with break and displace, I can go for long till this point. That's it. That's the two thing I can do. Crossover, period licking, dislocating, for about 3 minutes. I don't find much. 5 minutes, still I don't find much. 15 minutes, 15 minutes. Liquidity taken. Let's kind of open up this gap. Next candle, stay. Okay, okay. Don't predict this yet. If it's created with gap and it's holding, it's nuts. Straight up, straight up. Actually, I missed the move. I speculating this. While I'm speculating this, I missed the move. But I understand a bit later right here, and I don't have the. I don't say it's not a ball. It's the problem, but the problem is like I don't say it with the confidence. I trying to take this entry with that confidence, but I don't know how to do it. Maybe far from him, if it's break this low, he will take the entry, right? According to him, if he expect the respect and price not even come to the 50% level and break this low, he enter the trade here. As soon as the body close reach that spot, he entered the trade with the stop of the sell. And he pretty much start to manage the trade. And he pretty much start to as soon as it's break this low, he start to manage this his position beautifully. Now we got this inversion. Now we got this structure shift. Let me see, bro. It's not. So I expect the price to which place? Honestly speaking, I expect the price to just put the flip and sit. Wait the price for to come to this point. Don't do anything. Don't do anything. Just don't do anything. Just let the price just come to this spot and see what's going to happen. Even if you're not even press the button, that's fine. That's good. That's okay. But just wait till the price reaches the spot in order to go for short. Otherwise, don't go for it. Actually, I want to enter, but I don't know how to enter. Got it? Actually, I understand. I actually want to enter there. If I don't know how to enter. I kind of feel like missed the move, but it's not. It's whole thing is a manipulation. This is the real move, real expansion to the downside. So now we got the inversion with change the state of delivery. If the price revisit this place, I will want to enter one contract, right? So my stop would goes to this level. My target money goes to 50% level. Okay, let me see how it's gonna work. So I entered. There is no point of thinking too much. So this is my plan. I expect the price to rebalance to revisit that spot. We got to change the state of delivery. We get to change the state of delivery. Okay. A CT channel deviation. Perfect entry. Perfect target. Let me see. Just one contract. So we okay fine. Perfect target, bro. There's no point of thinking too much.
So rather than going for that 26 points, I want to go with. So equilibrium doesn't matter, right? That's very beautiful. So I was like, what happened? So liquidity taken, rebalance the high time if hourly gap drops down, take this low. We rebalance this hourly gap drops down. Now we get this inversion, change the shadow delivery, displacement, and it's created a hourly gap once it tap this level, enter, put the stop at this lows, and expect the price to reach my desired 15 hourly, especially the 50% range of this whole swing. So range of this whole swing. So what is my break-in point? So as soon as the M3 get inverted long, so this is what I expect the price to reach. Beautiful bro. Go tendering. As the price break above this high, I think it is good for me to go for break-in. So the only thing which I want to do is I like to see this high to break. The recent highs, at least this highs to break, to go break in. I was no break in. But hit my stop, it's hit my stop, it's 16 or 10 points. Let me see how much the 10 points how much the 10 points is cost for me. I don't know. I just have the point, but I don't know the sorry. I don't know the okay. If it's created a fair value gap here, we are break even officially. Patience. Okay. So where I can see here, no, it's not good, right? Okay, the preference. See, it is in like says dollar. So so I expecting 131 by risking 52. So 10 points means 52. Great, man. If it comes down without approaching my, not even tapping my 15 minutes, what's the point? What's the point, man? Let it be 3 minutes get inverted or not, 3 minutes getting hold. 3 minutes holding. Not inverted, no change the state so far. But it's created a beautiful gap in 3 minutes. That's good. Let it play, bro. Let it play. It has to come. It has to come to this point. I like to see this get inverted. Practice this kind of executions, patience. If it's a loser, yeah, accept that. The thing is, what is my risk reward? That's the risk. That's the point. That's the catch. My risk reward will be I'm entering a position here. I stop us at this particular point, expecting the price to reach this a target, which is 1 to 2.5. That's a reasonable. That's a reasonable risk. It's a reasonable risk. Got it? I might put my stop at the right place below this gap. Reasonable point. Let me check it out. Don't get panicked. Just let the market play. Let it do its job. Don't do anything. Just wait. It will reach that spot before it comes down. If it's not, it's okay. Accept it. Accept it. What's wrong with that? So I'm kind of risking how much? Risking $50. I'm trying to make $130. That's a good trade, bro. That's a good trade, honestly. So according to my wish, I don't like to see any price reach this spot. So according to my wish, if it drops lower, that's what it is. We have major liquidity sweep, we have this inversion, we have the change of shadow area, we have the nice displacement. So if it's hit my stop, let's hit my stop. Can't do anything, can't comply. So this is a 50 to 60 level. Okay, this is that inversion point. Let me see. Hmm. So I don't like to see price close below this range since I am bullish for a short period of time.
And it's not even tap the 15 minutes gap. Okay. This is our inversion, change the state ability, and this is tap and trade up. Not taking any liquidity, and it's trying to drop down. Oh, okay. Accept it, accept it, accept it, accept it. Mhm. Sharp decline, man. Sharp decline. Evaluation. Whatever it's meaning here. Patient and listed to the stop at the right place. Let me see what's going to happen inside that file. That's my control. That's my whole point. If my stop loss is wrong, next time I have to put the stop loss at the right point. But I have to be patient and just say, no, I just put in $50, but still it's kind of pumping my pumping my like heartbeat like boom boom boom. Like it's kind of damn, what's going on, bro? It's going against me. Fuck. We just practice this bro. So one the ticket on the reminder, just letting me know it's almost died. Andre is almost dead. Andre is almost dead. Tudum, tudum, tudum. Still surviving, but it's almost dead. It's already lost $50, so don't need to worry about anything. Come on, buddy. Something miracle happens. No, 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 no. I'm using top loss. No. Let me see after what happened. So far, it's not too good. Come on, come on, come on. Good. So we are getting starved out. One entry. So one entry getting starved out. But let me see what's going to happen next. Yeah, right after starved out me, let me see that. Is there anything else going on? Or what happens? Yes. We got this inversion, we got the change the state, we got the fair value constituting tab we enter. So we wait for this to break, not to go for at least this. By the time we take the high, it's already tapped the 15 minutes, and I expect the price to reach at least 50% level, but nothing happened. Nothing happened. Price dropped down, flip all my buyers, flip all my buyers. So how to be patient, bro? Can't do anything about it. This is a model that I'm developed so far. That I have the confidence, that I have some confidence with, that I have some conviction with, that I have something to talk about. Like I have some model which is work really good. I can explain it to someone. So if it's not work, it's not your problem. We execute it in a proper way. Like this way, first like taken. We got an inversion which change the state with displacement. And we have the unfilled five gap on top of that. We entered that. So let me see whether yeah, it's stowed me out. Okay, fine. The place that I expect the place not to come, it's stowed me out. So after that, what happened? It's going to my target or just completely against it. What's the point of that? I'm just seeing it, just watching it, just being patient. I'm not taking myself because I'm not putting much risk on the table and I'm not even trading live accounts, I'm trading evaluation accounts. Even though the account going to blow, I don't care. Which means I'm not talking about the blow just because I'm a reckless trading. That's not the case. Even though if I'm not trading actively, in 1 month the expiry, the the subscription will be expired, right? So anyway, it's going to blow. So that's why that's what I'm talking. The
That's what I'm mentioning. So, even though it's going to blow in a month, I'm not putting any pressure on it. I'm not executing like just like no. I was very patient. I was very confident. I execute my model. It's not worked. Okay, fine. Why it's not worked? If it's not really worked, or it just stopped me out and go to the target. I just want to say that. If my stop loss is wrong, then the problem is not in the model. The problem is me. So if I what I'm going to see here, drops lower, good retracement. Now it's rebalances to this level. Okay, beautiful. And it's also created a gap here. So let me see its tap and its inverted and what. I'm expecting the price to exact to the ticket stop rate. Okay. Session. Register. On this software, data division, contribution. Yeah,
So we got the structure, but we still reach this we still didn't reach this low. We didn't reach this high. It's kind of trading inside this image. Its rebalance is still too spot. The thing is, it's already in, the thing is, it's inverted all the five alligators here, and it started respecting this gap. If it gets flipped, then the whole point is different, right? Just respect all the five alligators, and it's this five alligators start to respect. Just keep on respecting. Now let's get the inversion. So I want to go for long, but the thing is, it's still an unfilled. So how can I go for long when the five alligator is unfilled? So if I entering this trade, I'm going to stop at the side and targeting next liquidity. Is that okay? Is it good? Is that advisable for me to do that? Okay, man. See that 1 hour candle. Beautiful expansion then. Collapse lower. Next candle, open up this gap. Beautiful tap. Just tap. Nothing else. Recollect the last body was the Ferrari. Just tap. Straight long. The next hour stopped completely trade lower. Take one liquidity. This is a second liquidity, the major liquidity which I'm expecting to see. So it's straight up higher. If it's just tap, that's a good entry. Just tap and it's created all these gaps and I started holding this level. That's creating this gap. That's actually a good entry. Let me see what happens next. What the fuck is this? We're still not based up, right? This way though. Level up like that. So it's clearly engineered.
The kind of drops lower and we start accumulating inside the range. I take the sleep rate balance of 30 minutes and it drops lower. It gives a model, but it's still not worked. And at the same time, the low hasn't been taken yet so far. Still, it's holding. And it's emitted all these gaps and it's rebalanced and it goes up, holding. Swept, got a break, but still it's holding. So there is no point for me to go for. So if I want to go for buy, so if you want to go for buy, I should wait for this low to sweep or just to invert. But the thing is, I cannot go long term. For I'm inside the bearish swing and it's kind of accumulating here, engineering some liquidity at this low at this bottom. Yeah, it's kind of accumulating here, right? Drop accumulating inside these rooms. So if I want to buy, I like to see price manipulating higher and do some more. I can start there. Whereas if you want to buy the market, so this is a perfect country. I like that. I love that. But besides this, I don't find nothing is good. It's nice change, nice this, but I expect this to flip, but it's still holding. There's no flip so far. So let me see what's going to happen. Should I flip and take this, reach that spot, or it just drops down and take this lows and expand lower towards this one? I don't know exactly what's going to happen. Let me check. As of now, it's kind of accumulation. There's no point for a look for entry. The only entry that I placed is it's a losing trade, but it's okay. It's a model based entry. It's a model based entry. There is no point of complaining. You have a clean thing, but if I only go to 3 minutes, I don't find anything. I only go to 3 minutes, doing that, and there is no sweep of this load. Okay, rebalance that, a sweep, and master no inversions here. No, this inversions here, nothing. No, only inversion should be this. The change the state of delivery should be this. Nothing happened, right? Nothing's happened so far. Inversion should be this. The change the state of inversion should be this. And then expect that it's at least this level. But that's nothing happened. Just drops down. Instead, we got this inversion to the downside and it started going to end the glance. Let me see. Yes, and I thought there is this change the state of the this inversion with this change the state of the this is the entry for the day stop would be that this high. Um, as soon as it's break this low, we can put a stop at this point, and as soon as it's break this low, we can manage the stop at this point. So put this literally this inversion candle high to this inversion candle high from this place to this place. That's a moment. We got the change the state again. We got a break again and inversion. So we don't like to see varies come all the way up to this spot. So as per my wish, it's kind of break. It's kind of rebalance this level. Nice respect. So while you're getting tab, take one and two. Take some partials to close the full question, or else close the full question, or else close the full questions. Mm, yeah. Nice drop after that good conversion. Nice drop at the beginning. Nice drop at the beginning. That's a good 9.
51. That's only entry. Besides that, this is the good entry at 10 o'clock. 10:03, this is a good entry. Nice, nice catch. After this, nothing. After this, that's nothing harm to look. Generally, look at what next one. Let's start to accumulate. So, value accumulation. Though this is the last high and last low. It will take that high tail. Then it was kind of trading inside the ranges. Let me show what's going to happen. Still, we have the unfilled Ferrari at the top. Let me see. Say what? If it gives one more entry before 12 o'clock, I will go for it. Otherwise, just call it to me. So I'm risking 10 points to take 22 points. That's good, bro. That's a good trade. That's a good target. Let me see what's going to happen next. Obviously, 11, 10.
Yeah, you got it. And the state of the if it's get tags, and the position.
Rumah lagi ya. Nggak tahu. என்ன பண்ற? என்னம்மா பண்ற? சாப்பிட்டேன், சாப்பிட்டேன். ம். ஆமாமா போணும். நல்லாருக்காங்க, நல்லாருக்காங்க. அங்க போணும் இப்போ அடுத்த வாரம் தான் போற மாரி தான். அப்புறம் தான் அடிக்கலாமா. ம். ம். இன்னும் போகலையாம்மா? அங்க அங்க அது ம். 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 வேற என்னம்மா அப்புறம்? ம். என்னாச்சு? ம்.
ம். ம். ம். ம். என்னவா ப்ரோ? இன்னும் போடல. நாளைக்கு தான் போடுவேன்னு நெனைக்கிறேன். பாத்துட்டு சொல்றேன் என்னான்ட்டு. ம். 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 யாரு? ஆமா. ம். 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 ம்ஹ்ஹ்ஹ்ம். ம். 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 யாரோட? ஆமா. ம். 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 அது என்னன்னு போய் ஊசி போடாம என்ன பண்ணியிருக்கணும் யோசிங்க. ம். 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 ம்.
என்ன மேம்? ம். 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 சாப்பிடுவோம். ஓகே. என்ன செமஸ்டர்? ம். ம். ஆமா. ம். 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 சரி. நைட் அடிக்கிறோம். ம்.
No, keep on nothing. Okay, wait, wait. Go. Is anyone else in?
Begging you. How was your weekend? Time to level up your talk skills. Begging you. Stop asking, how was your weekend? Time to level up your small talk skills. See you at WrestleMania, buddy. Oh, great. So, says, more patient. More strokes. See you at WrestleMania, buddy. Oh, Randy, I forgot something. Says, shoot. Strokes. I'm entered here, but I missed this.
Actually, high time frame is the low high. This is the swing dispute. This is the displacement. For the swing, we already inverted the 5 minutes. We already inverting the 15 minutes. So we finish the change state ability. We created a bullish barrier here, and we respecting this and we disrespecting this. We expect the draw should be this and this gap. This gap, if it's disrespect, we can. I think it's going to disrespect because it's high time barrier, right? So let me see. Hourly rise. I could expect the I could expect the price to reach this spot. Yeah, if it gets flipped, then I can expect till this spot. If it gets flipped, I can expect the price till this spot. If it flips this, then I expect the price to this spot. Hmm. Hello. புரியல ஓ சூப்பரா ம் ரெக்வஸ்ட் பண்றியா ரிக்வெஸ்ட் வீட்டுக்கு வந்து பண்ணலாம்னு இருக்கேன் சூப்பர் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா உட்காந்து அதுல அந்த இது இதாயிடுச்சு இது அந்த கன்சிஸ்டன்சி ஸ்கோர் மீட்டர் அதுக்கு எவ்வளவு எடுத்து அந்த 85 எடுத்து போட்டுரும் 85 இல்ல 243 ஹவர்ஸ் எடுக்கும் மொத்தமாவா கன்சிஸ்டன்சி ஸ்கோர் மட்டும் எடுத்துக்கோ ஒரு நாளைக்கு இன்னைக்கு 243 above 286 below ஸோ அதை எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ சூப்பர் 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 $59 மொத்தம் சூப்பர் நேற்று நைட்டே முடிக்க வேண்டியது க்ளோஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வந்துருக்கின்றியா 3 ட்ரேட் தான் எந்திச்சது லேட்டு 9:40 எந்திரிச்சேன் ஓ எந்திரிக்கல எனக்கு பொறுமையா உட்காந்து அதுக்கப்புறம் உட்காந்து தம்பி
எந்திரிச்சது லேட்டு. நீங்க சப்போஸ்லி ட்ரேடே பண்ணக்கூடாது. இதுக்கு மேல இப்ப ஏதாவது தேவையில்லாத பண்ணினா, அவ்வளவுதான் பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உள்ள ஆரம்பிச்சேன். இது ஓகே. ஓகே ப்ரோ. எனக்கு இந்த பொறுமையா மார்க்கெட் கொஞ்சம் பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ எனக்கு ஜிபிஎஸ். 5 மினிட்ஸ் பண்ணுங்க. இந்த அன்ஃபில்ட் ஃபேர் வேல்யூக்கு ஏற்பட 50% தான் டார்கெட் எனக்கு. இங்க எடுத்தியா? கீழ இன்னும் கீழ. இங்க. ஓகே. சூப்பர். நான் ஆக்சுவலா இங்கேயே அடி வாங்கிட்டேன் ஆல்ரெடி. அப்ப இந்த இடத்துல பார்த்து அந்த ட்ரேட் நானும் எடுத்தேன். நான் பிரேக் ஈவன் பண்ணிட்டேன். அதுவும் பாட்டம் டிக்கெட். இந்த ட்ரேடு உங்களுக்கு இஎஸ்ல வேற மாதிரி இருக்கு. எனக்கு இன்னும் வேற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு இது கொஞ்சம் கிளீனா இருந்தது. ஸோ இந்த இடத்துல எடுத்துட்டேன். ஸ்டாப்பிங் வச்சா நான் பிரேக் பண்ணல. ஸ்டாப் வாங்கிட்டேன். அப்புறம் சும்மா எக்ஸிக்யூட் மட்டும் பண்றீங்களா பிளான? ஆமா. ஆனா நீங்க ஈவேல தானே ட்ரேட் பண்றீங்க? ஆமா ப்ரோ. அப்போ வந்து எக்ஸ்எஃப்ஏல எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க பிளான. ஈவேல்ல அக்ரெசிவா போங்க. ஈவேல்ல உங்களுக்கு டைம் முடிஞ்சுன்னா ரீபில்ட் பண்ணுவான் திரும்பி. அது தெரியும் எனக்கு. எக்ஸ்எஃப்ஏல நீங்க பிளான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணா ஒரு ப்ராஃபிட்டும் வரும், பிளஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது புரியுதா? இந்த வாரம் ஃபுல்லா இது இவாலுவேஷன் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து எக்ஸ்எஃப்ஏல நான் ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டேன். ஏன்னா இப்பதான் நான் ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்றேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா. ஒரு டென்ஷன் ஃப்ரீயாவும் இருக்கு. சத்தியமா சொல்றேன் ப்ரோ. இவ்வளவு நாளா வெயிட்டே பண்ண மாட்டேன் நானு. எனக்கு வெயிட் பண்ண வைக்குது ஒன் கான்ட்ராக்ட். லிட்டரலா வெயிட் பண்ணலாம். நல்லா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. ஆக்சுவலா இங்கேயே இந்த என்ட்ரியை மிஸ் பண்ணிட்டேன் நானு. இந்த என்ட்ரியை. இதே சூப்பரான என்ட்ரி எனக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு குட்டி பையன் வந்து என் லைவ் பார்த்துட்டே இருக்கான். இப்பதான் 2-3 மந்த்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கான். டெய்லி வரான் என் லைவுக்கு. டெய்லி என்னோட லைவ் முடியிற வரைக்கும் பாக்குறான். ஆமா, முடியிற வரைக்கும் உட்காந்து டவுட் எல்லாம் கேட்கறான். அதனாலயே வந்து எனக்கு வந்து ஓகே, இந்த ஒரு குட்டி பையன் உன்னை பாத்துட்டு இருக்கா, நீ தேவையில்லாம ஒரு இது வர வருது. ரெக்டஸ் அந்த இடத்துல சும்மா ஷார்ட் பண்ணி பார்த்தேன் 30 செகண்ட்ஸ் வச்சு. அது ஸ்டாப் உடனே இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அது ஒரு சின்னதா. இங்க பாருங்க, இப்ப நம்ம ஷார்ட் போறதுக்கான ரீசனே இல்ல. இந்த இடத்துல ஏதோ டெய்லர் ஏதோ ஷார்ட் பண்ணிருந்தான்னு நினைக்கிறேன். இங்க எங்கேயோ ஷார்ட் பண்றதுக்கான ரீசன் ஏன்னா இங்க கீழ லிக்விடிட்டி எதுவுமே இல்ல. 4 hours லோ மட்டும் தான். இல்ல நான் இங்க டார்கெட் பண்ணல. நான் என்னோட டார்கெட் இதை வச்சிருந்தேன் நான் ஆக்சுவலா. இங்க பிரேக் ஆயிருக்குல்ல, ரீடெஸ்டே பண்ணல. சரி ஒரு ரீடெஸ்ட்டுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பட் அது பார்த்தா அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ணிடுச்சு. இது ஆக்சுவலா எனக்கு ட்ரேட் ஆஃப் த டேனா இந்த ட்ரேட் தான் ப்ரோ. இந்த ட்ரேட் தானே இந்த ட்ரேட். இப்போலாம் இது எடுத்துக்கலாம். இது ஓகே, இது குட் தான். நல்ல ட்ரேடு. இந்த ட்ரேட் இருக்கு. அந்த டைம்ல நான் வந்து இப்படி ஸ்பெகுலேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்படி போயிட்டு இருந்தேன். அது இப்படி போனா விட்டேன் கரெக்டா. அந்த மேலையா ஏதாவது டார்கெட் பண்ணியிருந்தேன்னா இங்க ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருந்தது ஹை டைம் ஃப்ரேம்ல 15 மினிட்ஸ்ல. அதே நேரத்துல இந்த இடத்துல இந்த ஹையோட நமக்கு வந்து 1 hour ஃபேர் வேல்யூ ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதாவது 1 hour ஃபேர் வேல்யூ ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த இடத்துல 1 hour 15 மினிட்ஸ் 1 hour இங்க இருக்கு. ஸோ மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகி கீழே போய் ஒரு மைனர் லிக்விடிட்டி எடுத்துட்டு மேலே போச்சு. ஸோ நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா ஆர்டர் ஃப்ளோவை இந்த ஃபேர் வேல்யூ அப்புறம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் இங்க ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஃபேர் வேல்யூ அப்புறம் இந்த இடத்துல அன்ஃபில்டு இந்த இடத்துல இந்த இருக்கா. இங்க ஒரு இன்டர்னல் லிக்விட் எடுத்தோன்னா பிரைஸ் அங்க வரையும் போகணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பிரைஸ் இங்கேயே ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த இது 9 o'clock to 9:30 to 9:45 கேண்டல் ஹோல் ரேஞ்ச். 9:30 to 9:45 15 மினிட்ஸ் கேண்டல். இந்த ரேஞ்ச் கரெக்டா போயிட்டு ஒரு லிக்விடிட்டியை ஸ்வீப் பண்ணிருக்கு. ஒரு 15 மினிட்ஸ் சாரி 1 hour வேல்யூ அப்போ டேப் பண்ணிடுச்சு. ரெண்டாவது இந்த ஹோல் ரேஞ்சுக்கு எக்ஸாக்டா 50% லெவல். அங்க போனோடனே இந்த இந்த இது லெவல்ல எனக்கு இருக்க ஒரு ரெண்டு கான்ஃபிடன்ஸ் இந்த ஃபேர் வேல்யூ பிளஸ் இந்த ஃபேர் வேல்யூ. என்னோட இன்வெஸ்ட் ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸா என்னோட ட்ரா வந்து இது அடுத்து இது. ஸோ இந்த இடத்துல சேஞ்சஸ் கொடுத்து இன்வெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்க என்ன பண்ணது பார்த்தா இதுவும் இன்வெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இது இன்வெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா நான் பில்லிஷ்ல இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் இந்த டேர்ம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் ஆச்சு, சேஞ்ச் ஸ்டேட் ஆச்சு, ஃபுல்லா ஹோல்ட் ஆகுது. இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுக்கலாமா வேணாமா யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு நான் மிஸ் பண்ண 2 காரணமே பெஞ்சமின் மாதிரி ட்ரேட் பண்ண. எனக்கு அவன் வந்து எப்படின்னா அவனுக்கு ட்ரேட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டான். அவனுக்கு தெரியும் ஃபேர் கேப்ல வந்து என்ன ரியாக்ஷன் வெயிட் பண்ணும், என்ன என்ட்ரி எடுத்துக்கணும்ட்டு. எனக்கு தெரியல. புரியுதா? இந்த இடத்துல ஃபேர் கேப் போட்டு வச்சுட்டு ரியாக்ஷன் வெயிட் பண்ணிருக்கேன். இங்க போயிடுச்சு பிரைஸ். இந்த இடத்துல யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். சரி தாண்டி க்ளோஸ் பண்ண எடுக்கலாம். ஆல்ரெடி இங்கே போயிடுச்சு. ஸோ அங்க எடுக்க முடியாது. ஸோ வெயிட் பண்றேன். என்னடா மிஸ் ஆயிடுச்சு வெயிட் பண்றேன். இங்கே போயிடும் பிரைஸ்.
பண்றேன். என்ட்ரில சொல்லி யோசிச்சிட்டே இருக்கும்போதே இங்க இது பிரேக் ஆகி இந்த இடத்துல ஒரு டைனி இன்வெர்ஷன் ஆல்ரெடி ஆயிடுச்சு. பட் ஸ்வீப் ஆயிட்டு பிரேக் ஆகி இது இன்வெர்ஷன் ஆனோனே ஓகே ஃபைன். பேரிஷா மாறிட்டாங்க. ஏன்னா 50% போயிட்டு 1 ஹவர்ல டாப் ஆச்சு. எல்லாமே நடந்துச்சு. இதுல உள்ள எல்லாத்தையும் இன்வாலிடேட் பண்ணிடுச்சு. சூப்பர். 10:00 கேண்டில் ஓப்பன் ஆன உடனே 10:00 நியூஸ் வேற. 10:00 கேண்டில் ஓப்பன் ஆன உடனே எக்ஸாக்ட்டா போயிட்டு அந்த 50% போயிட்டு ரிஜெக்ட் ஆகி டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது. இந்த ஃபேர் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு? சாரி, இந்த லைன்ல இருக்க ஒரே ஃபேர் வேல்யூ தான். ரிஜெக்ட் ஆயிட்டு ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கிரியேட் ஆயிடுச்சு ரைட் பிஃபோர் திஸ் லிக்விடிட்டி. ஸோ இதுல டேப் ஆனோனே என்கிட்ட எடுத்துருக்கணும். பட் நான் வந்து அதே மாதிரி ஃபேர் வேல்யூ போட்டு வச்சுட்டு உட்கார்ந்திருந்தேன். என்ன பண்ணலாம்னு. அந்த இடத்துல எடுக்கல பேரிஷ்க்கு. அந்த இடத்துலயும் எடுக்கல ப்ரோ. ஒண்ணு இங்க எடுத்திருந்தா இத பிரேக் ஆனா பிரேக் இன் பண்ணிக்கலாம். பிரேக் ஆன் ட்ரேட். ரெண்டாவது இதே எடுத்திருந்தா இது பிரேக் ஆனா பிரேக் இன் பண்ணிருந்தாலும் அது வின்னிங் ட்ரேட் தான் அது. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணேன், போட்டோ வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தேன். போய் ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு. திருப்பி போய் ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு. இதை தாண்டி பிரைஸ் கீழே க்ளோஸ் ஆக ஆரம்பிச்சோன்னா அவங்க செல் பண்ணிடுவோம். இது க்ளோஸ் ஆன உடனே செல் பண்ணிடுவோம். பட் நான் இங்கே நான் செல் பண்ணணும்னா என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே இருக்கும். ஸோ ஸ்டில் எனக்கு யோசிக்காதீங்க. ரிஸ்க் வந்து $30-100 இருந்ததுன்னா யோசிக்காம அப்படி சொல்ல ப்ரோ. எனக்கு இங்க கிடைக்க வேண்டிய ஃபில்ல நான் இங்க போய் பிடிக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. நான் இங்க கிடைக்க வேண்டிய ஃபில்ல நான் அங்க போய் பிடிக்கிற மாதிரி இது இருக்குல்ல. இங்க காட்டுங்க. என்கியூ போங்களேன். ஸோ அதனால அந்த 2 என்ட்ரில அந்த ஒரு என்ட்ரி மிஸ் பண்ணிட்டேன். நல்ல என்ட்ரி ஆக்சுவலா. அப்புறம் அந்த பை நல்ல என்ட்ரி தான். அந்த பை கொலை சொல்ல முடியாது, மாடல் பேஸ்ட் என்ட்ரி. பட் ஆனா அது அது என்ன நடந்துச்சுன்னா, ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் வைஸ் பார்க்குறப்போ இதுதான் லோ. ஓகேவா? இங்க பார்த்துக்கோ. ஹையர் டைம் வைஸ் பார்க்குறப்போ இதுதான் லோ, இதுதான் ஹை. அந்த லோவை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் பிரைஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஒரு ப்ராப்பர் ஹை லோ ஃபார்ம் ஆகும்ல. 5 மினிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ஒரு ப்ராப்பர் லோ, ப்ராப்பர் ஹை. ஸோ எல்லாத்துலயுமே ஒரு ப்ராப்பர் ஹை லோன்னு பார்க்குறப்போ இந்த இந்த லோ தான் ப்ராப்பர் லோ, இதுதான் ப்ராப்பர் ஹை. ஸோ இந்த லோ எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் மார்க்கெட் மேக்கர் மாடல் பார்க்கலாம். பட் 1 மினிட்ல பார்க்குறப்போ நமக்கு இதை பேஸ் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ஹை டைம் ஃப்ரேம் பேஸ் பார்க்குறப்போ இதுதான் மேஜரான லெவல். ஹை இந்த லோ ஸ்வீப் பண்ணியிருக்கு. எந்த இடத்துல எடுத்துக்கேன் நான். தப்பு பண்ணது என்னன்னா, அந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஸ்டேட் கிடைச்சதுல இங்கே எஸ்எம்டி. அப்போ எஸ்எம்டி நம்ம எது இங்க எஸ்எம்டி அந்த நீங்க உங்க ஒரு லாஸ் வாங்கிருக்கீங்களா ஃபர்ஸ்ட், அது எஸ்எம்டி. இந்த லோவா மேல மேல இப்ப நீங்க ஒரு லோ ஹை மார்க் அது எஸ்எம்டியா? ஓகே. அது 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 போய் எடுத்துச்சுன்னா பிரேக் இன் பண்ணலாம்னு இருந்தேன். அது போய் எடுக்கவே இல்லை. வாட்ஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் பிரேக் இன் சொல்லி விட்டேன். இதுவும் அப்படியே சாலிடா ப்ளே அவுட் ஆயிடுச்சு. இது முடிஞ்சு வச்சு அடுத்து இந்த ட்ரேட் அடி ஆயிடுச்சு. இந்த ட்ரேட் அடி இந்த ஒரு இது அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய ட்ரேட். இந்த ட்ரேட் எடுத்துக்கூடாது. இந்த ட்ரேட்ல வந்து உண்மை கிடையாது. எடுத்துலாம். இந்த ட்ரேட் வந்து 50% போயிடுச்சு. ஸோ 30 செகண்ட்ஸ் வச்சு பார்க்குறப்போ ஒரு இன்வெர்ஷன் கிடைச்சிச்சுன்னு எடுத்தேன். இன்வெர்ஷன் சார் எப்படி ஆச்சுன்னு எடுத்து பார்த்தேன். ட்ராப் ஆகுது. அது பட் ஆனால் ப்ரோ, இவாலுவேஷன்ல எடுக்கிற அந்த ஒரு கான்ட்ராக்ட் அந்த $50 ரிஸ்கே எனக்கு பதறது ப்ரோ. அப்படிதான் இருக்கும். என்னடா யோசிக்கிறீங்கன்னா கஷ்டம் ப்ரோ. ரொம்ப இல்லதான் என்னடா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நானு. இவ்வளவு யோசிக்கிற அளவுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. இவாலுவேஷன் தான் ப்ரோ. இவாலுவேஷன் அப்படி சொல்ல நானு. இவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் அதுல ஒரு கான்ட்ராக்ட் தான் போட்டிருக்கேன். $50 தான் ரிஸ்க் வச்சிருக்கேன். அது 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 ஒண்ணுமே கிடையாது. ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான். பட் ஸ்டில் எனக்கு அது வந்து ஒரு ஹார்ட் பீட் ரைஸ் ஆகுறது எனக்கு தெரியுது. இதெல்லாம் holy shit man, that's going இப்படி இருக்க மாட்டேன் ப்ரோ. நான் அதான் சொல்றேன், நான் $1000 போட்டிங்ல வந்து பிரேக் பண்ணி அடிக்கிறது லாஸ் ஆனது கூட நான் பார்த்துட்டு கொண்டு வந்தேன் ப்ரோ நானு. புரியுதா? அப்ப எனக்கு அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும். என்னால பண்ண முடியும்ட்டு. இப்ப என்னமோ தெரியல, ஒரு பயம் இருக்கு. பயங்கரமா பயமா இருக்கு. அதான் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஏன்னு தெரியல. பயங்கரம் கான்ஃபிடண்டா இருப்பேன். கண்டுக்கவே மாட்டேன். தைரியமா இருப்பேன் நானு. எனக்கு வந்து என்னமோ தெரியல. ஆனா இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட்லயே வந்து முடிச்சு தூக்கி போட்டு வந்துட்டேன். இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் சொல்றேன். நீங்க யோசிக்கிறீங்களா? ஓகே என்ட்ரி எடுத்தா லாஸ் ஆயிடுமோன்னு சொல்லிட்டு பயப்படுறீங்க. லாஸ் என்கிட்ட லாஸுக்கு எனக்கு பயப்படல. நான் ராங்கா இருப்பணும் தவிர நான் ராங் ஆயிடணும்னு தான் பயம். உனக்கு லாஸுக்கு அஃபெக்ட் பண்றவன் கிடையாது. லாஸ் என்ன அஃபெக்ட் பண்ணல. அஃபெக்ட் பண்ணுது. பட் ஸ்டில் லாஸை தாண்டி என்ன அஃபெக்ட் பண்றது நான் ராங் அப்படின்றது. என் மாதிரி நான் நீ தப்பு சொல்றதுல அது என்னால அக்செப்ட் பண்ண முடியல.
டார்கெட் வந்து என்ன தப்பு தப்புன்னு சொன்னவங்க அத அக்செப்டே பண்ண முடியல. எப்படி நான் தப்பா இருக்கணும்? நான் வெயிட்டா இருக்கணுன்ற மாரி மைண்ட் ட்ரை பண்ண பார்த்தேன். அதுதான் ப்ரோ தப்பு. அப்படி இருந்தா நம்ம லேர்னே பண்ண முடியாது. ம். காஃபி குடிக்கிறீங்களா? ஐஸ் காஃபி? வச்சிருக்கியா? ஏன் காய்கறி? கொஞ்சம் ஊத்தி விடு இதுல டம்ளர்ல. டம்ளர் வச்சிருக்கியா? ம். ஓகே. நல்லா இருக்குமான்னு தெரியல. ஏன்னா நேத்து வாங்கிட்டு வந்தது. ஓகே. அன்னைக்கு நான் ம். அன்னைக்கு நான் போயிட்டு சொன்னேன் இது. இது ஐஸ்டு காஃபி அவங்க கூட போனப்போ. ம். ஹாட் காஃபி சொல்லாம ஹாட் காஃபி நான் குடிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு குடிக்க பிடிக்காதுன்னா அது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. இப்படி இப்படி குடிச்சிட்டு இருக்காது சூடா. ஐஸ்டு காஃபி சொல்லிட்டேன். ஐஸ்டு காஃபி சொல்லிட்டு என்ன ஃபர்தரா சொல்றதுன்னு தெரியல. அவங்க எதுவுமே போடல. இதுதான் ஐஸ்டு காஃபி கேன் சுகர் ஏதோ போட்டு விட்டுறாங்க. கேன் சுகர். இந்த கேன் சிரப், கேன் சிரப். வெனிலா சிரப் எதுவுமே போடல. டேஸ்ட்டும் ஒண்ணும் இல்ல. சப்புன்னு இருந்தது. கேவலமா இருந்தது. என்னமோ சொன்னேன் என் ஃப்ரெண்டு தான் ஆர்டர் பண்ணுவானுங்க அவங்களோட போறப்போ. நான் பண்ணதே கிடையாது. ஸோ ஏதோ நான் சம்திங் சொல்லல. டேஸ்ட் மாதிரி டேஸ்ட் யாரு யாரு ரெஃபர் பண்ணீங்க? அந்த பையன் கூட போனோம்ல டீச் பண்றது. வெனிலா ஐஸ் காஃபி. அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறப்போ மார்க்கெட் ஆப்வியஸா இருக்கு ப்ரோ. நான் எதுக்கு தேவலாம் பண்றேன்ற மாதிரி இருக்கு. மார்க்கெட் ரொம்ப ஆப்வியஸா இருக்கு. அது பிடிச்சாலே போதும். அவன் சொல்லி கொடுக்குற இதை பண்ணாலே போதும். இதுவே எனக்கு போதுன்ற மாதிரி சொல்றான். அதே எனக்கும் போதும். அதான் நானும் ஒண்ணு பண்ண தேவையில்ல. பட் ஸ்டில் நான் என்ன என் தம்பிக்கிட்டயும் பிரதீபனாகிட்ட இவங்க சொல்லி கொடுக்கும்போது எனக்கு இதுதான் ம். இதுதான் நானும் பண்ணணும். ம். ஆனா நான் பண்ண மாட்டேன். எல்லாமே அதுதான் ப்ரோ. நமக்கு கண்ணு முன்னாடி இருக்கு. ஆனா நம்ம அதை கரெக்டா பார்க்க மாட்டோம். 2வது நான் இத கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி என்னோட என்ட்ரிஸ் எடுக்கணும். எனக்கு எல்லாமே எனக்கு இங்க பாரு இந்த மார்க்கெட்ல இருக்க அனைத்தையுமே நான் என்ட்ரியா பார்த்தேன். ப்ரோ என்னாச்சு? இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இம்ப்ரெஸ் காட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தோணும். அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காரா? அவர் ஆக்சுவலி ஒரு பார்த்திருக்காருல அந்த கன்சாலிடேஷன் பிரேக் ஆகி மேல போறத. வாட்டர் பிளாக்லாம் போட்டு வச்சிருக்கு. அது போக அதான் பாத்துட்டு இருக்காரு மார்க்கெட்ட. ஆமா காலையில இருந்து பாத்துட்டு இருக்காரு 9:30ல இருந்து. அதுதான் மெயின். இத்தனைக்கும் பசங்களை ஸ்கூலுக்கு கிளம்பி இருந்துச்சு. பரவாயில்லையே எஃபர்ட் போடலாம் இல்லை. எனக்கு அந்த அந்த பயம் இதுல மட்டும் தான் இருக்கு. புரியுதா? எனக்கு இந்த நாஸ்டாக் இஎஸ்ல மட்டும் தான் பயம் இருக்கு. ஜிபிபி யூஎஸ்டில நான் $500 ட்ரேட் பண்றேன். பிரமிட் பண்ணுவேன். பயப்படவே மாட்டேன். தைரியமா இருப்பேன். புரியுதா அவங்க என்ன சொல்றேன்ட்டு? இப்ப சைக்காலஜி இதுல கொஞ்சம் வந்து டிஃபெக்ட்டா இருக்கு. அததான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். எதுக்கு என்ன ரீசன் எதனால அப்படின்ட்டு. இது என்ன அப்படி பண்ண வைக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இன்னொன்னு என்ன கொஞ்சம் மனசு கஷ்டம் பெயின்ஃபுல்லா இருக்குன்னா பாருங்க பாச தலைவர் நேத்து பண்ணார்ல யாரு என் நம்பி என்ன ஸ்டார் வேர்டு கேப்ல வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ட்ரி எடுத்துட்டோம். டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் பார்த்துட்டு கரெக்டா தப்பா பண்ணிருக்கேன். கரெக்டா தப்பா பண்ணிருக்கான். மார்க்கெட் சம சரியான பேஸ் 5 மினிட்ஸ்ல பார்த்தாலே தெரியும். 5 மினிட்ஸ்ல பாரு நான் தூங்க போறேன்டா நாளைக்கு பாக்குறேன் அப்படின்னு வச்சுட்டான். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ப்ரொஜெக்ஷன்ல போய் கரெக்டா 75 கொஞ்சம் முன்னாடி பிரைஸ் கன்சால்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு.
ஆக்சுவலி ப்ரோ இந்த அளவுக்கு நான் பேசினா இருந்தாலும் எனக்கு போதும் ப்ரோ. இந்த அளவுக்கு பேசினா இருந்து நான் இந்த அளவுக்கு போதும். ப்ரோ பை சைட் லிக்விடிட்டி செல் சைட் லிக்விடிட்டிலாம் மார்க் பண்ணிருக்காரு ப்ரோ. பாத்தீங்களா? ஹோலி ஷிட். நான் பார்த்தேன். அவங்களுக்கெல்லாம் ஃபியூச்சர்ஸ் தான் இருக்கும். அவங்களாலாம் ஃபாரெக்ஸ் ட்ரேட் பண்ண முடியாது. ஃபியூச்சர்ஸும் அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. ஃபியூச்சர்ஸும் பார்த்துட்டு இருக்காரா? ம். இங்கே எடுத்துருக்கோம். இங்க எடுத்துருக்கோம். வேணா இங்க எடுத்துருக்கோம். இல்ல கீழ இங்க. செகண்ட் கேண்டில். இங்க. இங்க இன்வெர்ஷன் ஆயிடுச்சு. செயின் ஸ்ட்ரெயிட் ஆயிடுச்சு. இன்வெர்ஷன். நீங்க அந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட் தான் பாத்தீங்க. ம். இங்க இன்னொரு இன்வெஸ்ட்மென்ட் இருக்கும் பாருங்க. என்னது? எஸ். ஆ. இதுல ஒண்ணு. என்கியூ ட்ரை பண்ணுங்க. பாத்தீங்களா? என்கியூல வந்து இந்த ஹை உங்களுக்கு எஸ்எம்டி ஆயிடுச்சா? உங்களுக்கு பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட். ம். அதனால நான் பிரேக் ஈவன் பண்ணேன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து உனக்கு பிரேக் கிடைச்சிருச்சா? இல்ல நான் இல்லனாலும் பிரேக் ஈவன் பண்ணிருப்பேன். ஓ. ஏன் பிரேக் ஈவன் இது தாட் ப்ராசஸே வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ. ம். என்னோட என்ட்ரி வந்து ம். வாஸ் சம்வேர் ஆன் ஹியர். ம். ஓகேவா? நான் வந்து டார்கெட் வந்து 5 மினிட்ஸ் அன்ஃபில்ட். ம். அன்ஃபில்ட் 5 மினிட்ஸ் டார்கெட் பண்ணேன். இந்த இது. ம். ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. என்னோட என்ட்ரி இங்க இருந்து இங்க. எங்க எப்படி இருந்தது? அது வந்து எப்படி எடுத்தேன்னா இந்த 1 மினிட் ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்கு. இந்த இன்வர்ஷன் ஆயிடுச்சு. இந்த இடம் பிரேக் அப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிடுச்சு. சோ எனக்கு இந்த கேண்டில் டிஸ்பிளேஸ் ஆகி க்ளோஸ் ஆன உடனே தெரிஞ்சிச்சு. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஹீட் போக்குவது சொல்லிட்டு சோ அதனால எடுத்துட்டேன். நான் முன்னாடியே போச்சு. இந்த கேண்டில் ஓபன் ஆச்சா க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஸ்டாப் லாஸ் அங்கேயே இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த கேண்டில் எப்போ இந்த கேண்டிலோட ஹைய வந்து பிரேக் ஆகி மேல போதோ பிரேக் ஈவன் பண்ணிட்டேன். பிரேக் ஈவன் பிரைஸ் திரும்பி ஃபேர் அதுக்கு ரிஜெக்ட் ஆகி மேல நல்லா போச்சு. டிஸ்பிளேஸ் ஆச்சு நல்லா. எனக்கு பிரேக் ஈவன் வந்துச்சு. பிரேக் ஈவன் வந்துச்சு. ஓகே சூப்பர் நைஸ். அடுத்து இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு சின்ன ட்ரேட் எடுத்தேன். ஸ்டாப் லாஸ் இங்கேயே போட்டேன். இங்க இடத்துல போட்டேன். $40 லாஸ் ஆச்சு. ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? வெயிட் பண்ணினே இருந்தேன். இந்த இன்வெர்ஷன் ஆச்சு பாருங்க. ஒரே கேண்டில் இன்வெர்ஷன் செயின் ஸ்டேட் இன்வெர்ஷன் எல்லாமே ஆச்சு. செகண்ட் இங்கேயே எடுத்தேன். இங்க எடுத்துட்டு நல்லா இங்க போய் டிஸ்பிளேஸ் ஆகி இந்த ஹை பிரேக் ஆன உடனே பிரேக் இன் பண்ணிட்டு விட்டேன். பிரைஸ் கரெக்டா என்னோட 55 மினிட்ஸ் இந்த ஹை தான் கரெக்டா 5 மினிட்ஸோட 50%. எக்ஸாக்டா அங்க டார்கெட் அடிச்சிச்சு. இங்க இந்த அன்ஃபில்டா இருந்தது 5 மினிட்ஸ் கரெக்டா.
ஆமாங்க அதான். 1 மினிட்ல வரும். கரெக்ட்டா எக்ஸாக்ட்டா டேக் ப்ரொஃபைல் வச்சுட்டு அதோட க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு மேல தேவையில்ல. சூப்பர். எதுக்கு இந்த இடத்துல திங்க் பண்ணிட்டே இருக்க முடியல. நான் எடுத்திருக்கணும். பட் ஆனா நான் எடுத்திருப்பேன். பட் ஸ்டில் ஃபேர் வேல்யூ டேப் ஆகுது பண்ணேன். சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகும்போது நம்ம என் ஸ்டாப் லாஸ் கூட ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப கன்வின்சிங்கான ஸ்டாப் லாஸ் போடுவோம். அதுதான் மெயின். இவங்க என்ட்ரி இங்க இருந்து கரெக்டா என் ஸ்டாப் லாஸ் கரெக்டா இந்த பிரேக்ல இருந்து இந்த பிரேக் அவ்வளவுதான் ஸ்டாப் லாஸ். டேக் ப்ராஃபிட் இங்க கிளீனா பண்ணி சுற்றி எவ்வளவு நான் ரிஸ்க் பண்ணேன் $100 பண்ணிருக்க மாட்டேன். $50 மேக்ஸிமம் மிஞ்சி போனா $50 ஒன் கான்ட்ராக்ட் $200 அடிச்சு. ஆமா இந்த ஒன் நீங்க இப்போ இத வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க இல்ல லைவ்ல பண்ணணும். ஆக்சுவலா நான் யோசிச்சேன். நேத்தே நான் யோசிச்சேன். லைவ்ல வந்து பண்ணலாமே இத நம்ம ஏன் பண்றது? லைவ்ல ஒரு கான்ட்ராக்டா போட்டு வெயிட் பண்ணணும். $10 குறையுது கரெக்டா. ஒரு நாளைக்கு நீங்க அவ்வளவுதான் லாஸ் பண்றீங்க. மிஞ்சி போனா $50 லாஸ் பண்றீங்க. இல்ல அது ஓகே தான். எனக்கு 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 பெர்ஃபெக்ட்டா தான் இருந்தது. எனக்கு எந்த ஒரு பேரியர் இல்ல. கொஞ்சம் பிராக்டிஸாவும் இருக்கும். சோ பை த டைம் நான் வந்து லைவ் அக்கவுண்ட்ல ட்ரேட் பண்றப்போ எனக்கு என்ட்ரி எடுத்ததுக்கு அப்புறமே தெரிஞ்சிடும் ஒரு அளவுக்கு மேல அந்த என்ட்ரி எப்படிப்பட்ட என்ட்ரி. அப்ப வந்து இவாலுவேஷன் ட்ரேட் பண்ணுவோம். எடுத்தோன்னே இவாலுவேஷனே போடாம லைவ்ல எடுத்துட்டு வந்து பார்த்து வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிருந்தோம்னா அந்த என்ட்ரி நமக்கு ஒரு நெரேட்டிவ் கொடுக்கும். ஒர்க் ஆகுதா ஒர்க் ஆகல. அப்போ இவாலுவேஷன் ஒரு பெரிய கான்டாக்ட் போட்டு ட்ரை பண்ணோம். அதான் நான் நேற்று பிளான் பண்ணிருந்தேன். என்ன பண்ணணும் ஆக்சுவலா. இப்ப எனக்கு ஒரே ஒரு என்னன்னா இது சேஞ்ச் ஸ்டேட் கொடுத்துருச்சு. இங்கே எடுத்துருக்கலாம். ரெண்டாவது இதுல இன்வெர்ஷன் கூட இருக்கும். சூப்பர். இதுல கூட கொஞ்சம் டெம்ட் ஆனேன். இந்த இடத்துல கூட. பட் ஆனா இந்த இடத்துல நான் கிளியரான எடுத்து கிடைக்கிறப்ப எடுக்கல. பயந்துட்டே இருந்தேன். ஏன்னா எனக்கு என்ன பயமா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இங்க வந்து செல் பண்ணணும்ன்ற ஒரு இது வந்துச்சு. இந்த இங்க சேஞ்ச் ஸ்டேட் ஆயிடுச்சு. இங்க ஃபேர்வெல் கேப் இருக்கு. கிளீனா வந்து கீழ வந்திருக்கு. ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு. ஃபேர்வெல் கேப்ல திரும்பி ரிஜெக்ட் இங்க போயிட்டு இந்த இந்த ஃபேர்வெல் கேப் டாப் ஆனா என்ட்ரி எடுக்கலாம்னு இருந்தேன். இது போய் டாப் ஆயிருந்தா செல் பண்ணிருப்பேன். ஆனா இது இந்த டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் வெயிட் பண்ணிட்டேன். செல் பண்றதுக்கு ஒரு ஒரு கான்டெக்ஸ்டே இல்ல. கரெக்ட். ப்ராப்பர் ரீசன் இல்ல. ஏன்னா நான் செல் பண்ற ரெடியா இருக்கேன். பட் ஆனா இங்க ரெடியா இருக்கேன். பட் இங்க ரெடியா இல்ல. இங்க வந்து நான் ஒரு 50% போல ஃபேரலியா போய் இதாங்கள எதுவுமே இல்ல செல்லிங்க்கு. ஹை குவாலிட்டி. இன்னொன்னு இந்த 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 இடத்துல செல் என்ட்ரி ஆயிருந்தாலும் என் ஸ்டாப் லாஸ் இங்க தான் இருக்கும். சோ சப்போஸ் நெக்ஸ்ட் கேண்ட்லயே என்ன ஸ்டாப் அடிச்சிருந்தாலும் நான் பை பண்ணிருப்பேன் அந்த இடத்துல. சோ அந்த அளவுக்கு அந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் இருந்ததுனால ஓகே நம்ம செல் பண்ணலாம்னு வெயிட் பண்றோம். அதான் நல்ல கன்சாலிடேஷன். எனக்கு என்ன கொஞ்சம் எதுனா இன்னொரு லிக்விடிட்டி மார்க் பண்ணிருந்தேன் கீழ. இது கீழ இன்னொரு லிக்விடிட்டி இஎஸ்ல மார்க் பண்ணி வச்சிருந்தேன். மேபி அத போய் எடுத்துட்டு போய் ரிவர்ஸ் ஆகுமோ அப்படின்னு ஒரு டவுட் வந்துருச்சு. அந்த டவுட்ல தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். சூப்பரா நடந்தது. நான் இங்க பிளான் பண்ண எல்லாமே இங்க நடந்திருக்கு. பட் நான் இங்க எடுத்திருக்கேன். பட் நான் இங்க இத எடுக்கல. ஆக்சுவலி இங்க எஸ்எம்டி ப்ரோ. எஸ்எம்டி அது பக்கத்துலயே இருக்கும். பக்கத்து டேப் போங்க. பாப்போம் எஸ்எம்டியால. எஸ்எம்டி தான் ப்ரோ. ஆமா. எஸ்எம்டி. நல்ல என்ட்ரி தான் ஆக்சுவலி. ஆனா அது எஸ்எம்டி போயிடுச்சு பாருங்க இந்த இடத்துல. இல்ல அப்படி சொல்ல. இந்த இடத்த அப்படி எடுத்துட்டு பாக்குறப்ப இந்த இடத்துல எஸ்எம்டி. ஏன்னா அது நல்ல கன்வின்சிங்கா இருந்தது. எஸ்எம்டி பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடண்டா வேற இருந்திருப்பேன். ஆமா எஸ்எம்டி இந்த லோ எடுத்துருச்சாங்க. இங்க எடுக்கல. எஸ்எம்டி விண்ட் ஆயிருக்கு. இன்வர்ஷன் ஆயிடுச்சு. சேஞ்ச் ஸ்டேட் ஆகி டிஸ்பிளேஸ் ஆயிடுச்சு. ஃபேர்வெல் கேப்ஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. சோ ஆப்வியஸா இங்க அன்ஃபில்ட் கேப் இருக்கு. என்னோட பிளான் ஃபுல்லாவே செல் பண்றதா இருந்தது. ஆனா ட்ராங் கிரேடி மெட் ஆயிடுச்சு. மேபி பிரைஸ் கம்ப்ளீட்டா ரிவர்ஸ் ஆயிடுமோன்னு பயம். ஏன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் எடுத்தேன்னு தெரியல எனக்கு. மறந்து போயிடுச்சு. இத பாருங்க. ஓ ப்ரோ நான் ஃபேர் வேலி கேப் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எடுத்திருக்கேன். எங்க இந்த இடத்துல எடுத்திருக்கியா? ஏன் சொல்லுங்க. மெயின் ரீசன் வெயிட் பண்ணதுக்கு காரணம் இந்த ஃபேர் வேலி கேப் இன்வெர்ஷன் ஆச்சு. இந்த ஃபேர் வேலி கேப் என்னது 1 2 3 இதுதான் 3. இந்த ஹையஸ்ட் ஸ்வீப் பண்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். கரெக்டா? ஓகேவா? இந்த ஹை ஸ்வீப் பண்ணி இந்த கேண்டில் பேப்பர் ஃபேர் வேலி கேப் லேட் ஆயிடுச்சு.
சோ இங்க வந்து அடுத்த செகண்ட் இது இத்தனைக்கும் லிமிட் ஆர்டர் போட்டு நீ வந்து எடுத்துட்டு போன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். மேல போயிட்டு கீழே கரெக்டா லிமிட் ஆர்டர்ல எடுத்துட்டு நல்லா டிஸ்பிளேஸ் ஆச்சு. என் ஸ்டாப் லாஸ் இங்கதான் இருந்தது. ஆனா வந்து நல்ல மேல போச்சு. இந்த கேண்டில் தாண்டி க்ளோஸ் ஆன உடனே பிரேக் முடிஞ்சு பெஸ்ட் பிரேக் ரேட்னு உட்காந்துட்டு இருந்தேன். என்னோட டார்கெட் இங்கதான் இருந்தது. இங்கதான் இருந்தது. ரொம்ப கிட்ட வந்துட்டு போயிடுச்சு. ஆனா இந்த ட்ரேடு அந்த ட்ரேடு ஒன்னு ஷோன் கொடுத்தது ஆக்சுவலா. மனுஷன் ஆமா மனுஷன் கொடுத்தது. தட்ஸ் a good thing. That's a very good. ஏன் இந்த இடத்துல நம்ம செல் பண்ண கூடாது அப்படின்னா இந்த இடம் பிரேக் ஆகி டிஸ்பிளேஸ் ஆகிறது வரைக்கும் கொஞ்சம் பிரச்சனை தான். ஏன்னா அதான் சொன்னால ஒரு ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் வைஸ் பாக்குறப்போ ஒரு ப்ராப்பர் ஹை ப்ராப்பர் லோ தான். ஓகேவா? இததான் பிரைஸ் நம்ம ஸ்வீப் பண்ணோம். இதுதான் ப்ராப்பர் செல் சைட் லிக்விடிட்டி நமக்கு. ஸோ இப்போ இந்த லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் ஆன உடனே நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்குது. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஒன் மினிட்ல 30 செகண்ட்ஸ்ல வந்து இம்பேஷன் சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் ஏர்லியா உள்ள போறோம். 30 செகண்ட்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் 1 மினிட் கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சு கொஞ்சம் ஏர்லியா உள்ள போறது எல்லாமே. ஸோ இந்த இடத்த எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு ஒரு ஏன்னா இந்த இடத்த எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர் ஹைலோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அது பிரேக்கர் ஸ்ட்ரக்சர் இன் 5 minutes, breakout structure in 3 minutes, breakout structure in 1 minute. So we are aligning 5, 3, 1. That's why it's high quality, high probability. ஆனா by the time நம்ம இங்க எடுத்தப்போ இந்த இடத்துல எடுத்தப்போ இட்ஸ் ஒன்லி இன் 1 minute. 3 minutesல இங்க சேஞ்ச் ஸ்டேட் இருக்கு. பட் இன்வெர்ஷன் கூட கிடைச்சிருக்கு 3 minutesல. எனக்கு அதுல இன்வெர்ஷன் கிடைக்கல. ஸோ அதனால இந்த இடத்துல நான் போக ரொம்ப ஆசைப்படுவேன். இந்த இடத்துல செல் பண்றது பை பண்றதுக்கு, இந்த இடத்துல செல் பண்றதுக்கு. இப்போ இது பிரேக் ஆகி இங்க சரவழியா பிரேக் ஆயிடுச்சா இந்த இடத்துல செல் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி ஆசைப்படுவேன். பட் இன்னைக்கு அதை யோசிச்சுட்டு விட்டேன். நல்லா இருக்கு. நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி தெரிஞ்சுட்டோம். கிளாரிட்டியே வருது. ஓரளவுக்கு இப்பதான் டீசெண்டா பண்ணிட்டு இருக்கோம். டீசெண்டா பண்ணிட்டு இருக்கோம். டீசெண்ட் ஒரு டெம்பரேச்சர் தான் இல்ல. इसको करना है इससे होना नहीं ऐसे बात किया मेरे लिए जरूरी है.
நென்ஷூல இன்னும் பயங்கரமா இருந்துச்சு. நென்ஷூல இன்னும் பயங்கரமா இருந்தது. இனிஷியல் ஸ்டார்ட். ஆனா எனக்கு எம்கே அந்த ஷார்ட் மேல ஒரு எனக்கு ஒரு இதுவே இல்ல. இந்த இடத்துல ஒரு பெருசா ஒரு லிக்விடிட்டி இல்ல, அட்ராக்டிவாவே இல்ல அது. நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ட்ரேடிங் லண்டன்ல எல்லாத்தையும் எடுத்துச்சு. இல்ல ஆக்சுவலா லாஸ்ட் நல்ல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஓகேவா, இந்த லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் பண்ணிட்டு பிரைஸ். அதாவது இது எப்படி நான் பாத்துருப்பேன்னா, இது நான் வந்து மார்க்கெட் ஓபன் முன்னாடி வந்து இதை பார்த்து எடுத்திருப்பேன். அதான் சொல்றேன், மார்க்கெட் ஓபன் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இங்க நமக்கு 15 மினிட்ஸ் ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்கு. ஸோ இங்க லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் பண்ண உடனே ஸ்ட்ரைட்டா அங்க 75 டிஆர்டி எக்ஸ்பெஷலி 50% ஆஃப் த 15 மினிட்ஸ் ஃபேர் வேல்யூ கேப்ல போயிடுச்சு. ஸோ மார்க்கெட் ஓபன் இதை ஸ்வீப் பண்ணிடுச்சு, மார்க்கெட் செக்ஷன் ஷிஃப்ட் ஃபேர் வேல்யூ கேப்ல ஹோல்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 15 மினிட்ஸ் கேண்டில் இட்ஸ் பிரிண்ட் லைக் புல்லிஷ், எடுத்துட்டு பிரிண்ட் லைக் புல்லிஷ். நெக்ஸ்ட் கேண்டில் ஃபிளிப் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம மேலே போவோம் அப்படின்னு டீசலாக பார்ப்பாங்க ரைட். பட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 15 மினிட்ஸ் கேண்டில் மார்க் பண்ணி பார்க்குறப்போ அண்ட் ஹை என்ன பண்ணுச்சு, நீட்டா ஸ்வீப், நீட்டா அந்த இடத்துல அக்குமுலேஷன் ஸ்வீப் ஆயிட்டு 50% டேப் பண்ணிட்டு 75ல டேப் பண்ணிட்டு. பட் நான் 75 இதுல போட்டு பார்த்துருக்கேன், பட் இது நீ 75 காட்டுது. ஸோ அப்போ நான் இதுல இருந்து இதை போடல, இதுல இருந்து இதை தான் போட்டிருக்கேன் 75. அது ரைட்டா தரலையே. இல்ல அது இதுல நம்ம போட்டு வச்சிருக்கோம், மார்க்கெட் ஓபன் ஆயிட்டு இங்க வரையும் போயிட்டு வந்திருக்கு. அதுக்கு போங்க அதுக்கு போங்க. கரெக்ட் தான், 75 ரெண்டுமே கரெக்ட். ஆனா உங்களுக்கு இன்னும் ப்ரிசைஸா வேணும்னா நீங்க எல்லா லோவும் எடுத்துக்கணும், அந்த லோவும் எடுத்துக்கணும். இந்த லோவா அதையும் சேர்த்து மார்க் பண்ணிருக்கோம், பட் ஸ்டில் ஓகே. ஸோ ஓகே 75ல காட்டுது. 75ல உள்ள போனோம்னா நமக்கு என்ன ஆகுது, சேஞ்சஸ் கிடைச்சிச்சு. பட் ஒரே ஒரு டிராபேக் என்னன்னா ஃபேர் வேல்யூ கேப் எதுவுமே கிரியேட் ஆகும் உள்ள என்ட்ரி எடுத்துக்கிறது. அது ஒரு மெயின் திங். இங்கேயே எனக்கு ஒரு இங்க ஒரு இன்வர்ஷன் இருந்ததுன்னா இங்க பாத்துக்கலாம். இது இன்வர்ஷன், இந்த இன்வர்ஷன் கிடைச்சிருக்கு, பட் அது கீழ ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்கு. ஸோ இந்த லாஸ்ட் ஃபேர் வேல்யூ ஹோல்ட் ஆகி ஸ்வீப் சேஞ்ச் ஸ்டேட் ரெண்டு சேஞ்ச் பிளஸ் இன்வர்ஷன் கிடைச்சிருக்கு, பட் இங்க ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்கு. அது இன்வர்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் தான். இந்த என்ட்ரி தான் நான் பார்த்தேன் நான் ஆக்சுவலா அங்க. ஏன்னா இதுல இந்த இடத்துல எல்லாமே இன்வர்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஒரே ஒரு ஃபேர் வேல்யூ இதுதான் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இன்வர்ஷனுக்கே நான் ஒரு மாடல் வச்சிருக்கேன். நான் இன்வர்ஷன் இனிமே என்னால வந்து மேனிபுலேட்டே பண்ண முடியாது. இன்வர்ஷன் என்னால இன்வர்ஷன் என்ன மேனிபுலேட் பண்ண முடியாது. இன்வர்ஷன் எப்படி இன்வர்ஷன் ஆகி ஒரு பிரேக் ஆகலன்னா அந்த ட்ரேட் நான் எடுக்க மாட்டேன். இன்வர்ஷன் ஆகி எது பிரேக் ஆகும், ஸ்விங் லோவா? நான் சொன்னேன்ல ப்ரோ, இந்த இன்வர்ஷன் பிளஸ் பிரேக் அப்படி சொல்றீங்க? அப்படி இல்ல இங்க பாருங்க, இந்த ஒண்ணுமே இல்ல. இன்வர்ஷன் இன்னொரு ஃபேர் வேல்யூ கேப் 3 கேண்டில். சோ இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப் இன்வர்ஸ் ஆகுதுன்னா 1 2 3 இதுதான் 3 கேண்டில்ஸ் ரைட். இதுதான் தேர்ட் கேண்டலோட ஃபர்ஸ்ட் கேண்டலோட ஹை. இத பிரேக் ஆகணும், இல்லனா ஸ்வீப் பண்ணனும் பிரைஸ். எங்க இங்க இன்வர்ஷன் ஆயிடுச்சு, இங்க 1 மினிட் இன்வர்ஷன் ஆயிடுங்க குட்டியா. ஆமா பேரிஷ் இன்வர்ஷன் ஆயிக்கா. இங்கேயே நான் வந்து முட்டாள்தனமா எடுத்து இந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு அந்த மாதிரி அடி வாங்கியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் தான். ஓகே இப்போ என்னத்துக்கு வெயிட் பண்ண, இவ்வளவு கேண்டிலுக்கு வெயிட் பண்ண, வெயிட் பண்ணி இந்த கேண்டில் இந்த ஹையஸ்ட் ஸ்வீப் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஃபேர் வேல்யூ கேப்ல வந்தது, அந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்தேன். சோ எப்படின்னா இப்போ இன்வர்ஷன் ஆகுதுன்னா அதோட தேர்ட் கேண்டலோட ஹை பிரேக். உங்களுக்கு இன்னும் நான் வந்து கிளீனா சொல்லி தரேன். இது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். பிளஸ் இது இருந்துச்சுன்னா போறோம் நம்ம இன்வர்ஷன் மேனிபுலேட்டே பண்ண முடியாது. 1 2 இது வந்து புல்லிஷ் சொல்றேன் நானு. சோ பாருங்க, ஃபேர் வேல்யூ கேப் மார்க் பண்ணா இப்போ இதுதான் வந்து ஃபேர் வேல்யூ கேப்போட லோ, இதுதான் ஃபேர் வேல்யூ கேப்போட ஹை. கரெக்டா? அதையும் மார்க் பண்ணுங்க. இப்போ எனக்கு இந்த கேண்டில் ஓபன் ஆகி இப்படி க்ளோஸ் ஆயிட்டு திரும்பி அடுத்த கேண்டில் இப்படி மேல போய் க்ளோஸ் ஆகி திரும்பி இப்படி வந்து இப்படி இப்படியே இருந்துச்சுன்னா நான் இந்த இன்வெர்ஷனுக்கே எடுத்துட்டு சில டைம் என்ன பண்ணும் பிரைஸ் இதை போய் எடுத்தோம். அப்ப நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் அடையாடுவோம். சில டைம் இன்வெர்ஷன் ஒர்க் ஆகுது இல்ல, ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் கான்ஃபிடன்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சு பார்க்கும்போது அதுவே இந்த 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 கேண்டில் எனக்கு இன்வெர்ஷனே ஆகல, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகல, ஒன்னும் ஆகல. இங்கேயே சுத்திட்டு இருக்கு மேலையும் கீழையுமா.
அதுக்கு அடுத்த கேண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கு. ஓகே. இப்போதைக்கு இது இன்வெர்ஷன் ஆயிருக்கு. நான் அடுத்து என்ன வெயிட் பண்ணணும்னா, ஒண்ணு இந்த கேண்டில் க்ளோஸ் இப்படி ஆகணும். இல்லன்னா இப்படி இருக்கணும். இது வந்து ஃபேர் வேல்யூ கேப்பா இருக்கணும். புரியுதா? சோ சப்போஸ் இப்படி பிரைஸ் இப்போ நம்ம இங்கேயே என்ட்ரி எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே என்ட்ரி எடுக்கலாம். இல்ல ஃபேர் வேல்யூ கேப் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி எடுக்கலாம். இல்ல அப்படியே கீழே கண்டினியூ கூட ஆகும். சோ பெஸ்ட் இந்த இந்த லோ ஸ்வீப் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த 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 நெக்ஸ்ட் கேண்டில்ல நம்ம என்ட்ரி எடுக்கலாம். எடுத்துட்டு ஸ்டாப் எங்க இருக்கணும்னா இந்த இதான ஃபேர் வேல்யூ கேப் இதுக்கு மேலதான் ஸ்டாப் லாஸ். இதுக்கு மேல உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணா ரூம் வச்சுக்காதீங்க. ஆனா இதை தாண்டி இது தாண்டி அப்படி போக கூடாது. இதை தாண்டி இங்க இருக்கணும், அவ்வளவு ஸ்டாப் லாஸ். சப்போஸ் இது பிரைஸ் இன்வெர்ஸ் ஆயிடுச்சுனாலும் நம்ம அடுத்த பை போற அளவுக்கு நம்ம ரிஸ்க் இருக்கணும், கெப்பாசிட்டி இருக்கணும். கண்ட்ரோல் பிரச்சனைங்க. இல்ல நம்ம இது பண்ண முடியும், காப்பி பண்ண முடியும். பாத்தீங்களா, டாஜி இதெல்லாம் சொல்லி தரல. டாஜி இன்வெர்ஷன் அன்னைக்கு ஃப்ரைடேவோ மண்டேவோ ஒரு இன்வெர்ஷன் இன்வெர்ஷன் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. பட் ஆனா இன்வெர்ஷன் இட்ஸ் அதான் சொல்றேன், early identification. ஆமா, அது வந்து ப்ரிசைஸா நான் பார்க்க கத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு எனக்கு ஒரு எப்படி சொல்றது, இந்த மாதிரி ட்ரேட் பிடிக்கிறது கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் கம்மியா இருக்கு. இந்த மாதிரி ட்ரேட் பிடிக்கிறது என்னோட மாடல் ஈஸியா பிடிச்சிடும். ஆனா நீங்க பிடிக்கல, இந்த அடியில வாங்கிட்டு உட்காந்துட்டேன். பட் இந்த என்ட்ரியை தான் எடுத்து நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும். ஆக்சுவலா ஒரு நல்ல என்ட்ரி, ஆக்சுவலா சூப்பரான கண்டினியூஷன் என்ட்ரி. பட் எனக்கு இது எடுக்கிறப்போ ஒரு ஒரு இங்க ஸ்டார்ட் ஆனதை நான் இங்க பிடிக்க போறேன். விச் மீன்ஸ் நாட் அ சேசிங், ஆக்சுவலா இதான் என்ட்ரிங்க. இங்க நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த என்ட்ரின்னு சொல்லணும்னா இன்னும் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல டேப் ஆகணும். அப்படி இல்லாட்டினா ஏதாவது சாலரி அப்டேட் ஆச்சு உள்ள என்ட்ரி எடுத்து டேப் வச்சு டார்கெட் பண்ணலாம். ஆனா எனக்கு இந்த மாதிரி என்ட்ரி எடுக்கிறது கொஞ்சம் இன்கன்வீனியன்டா இருக்கு. அதான் என்ன பண்றது, ஏன்னா ஒருவேளை ஆல்பா ஹையர் பண்ணிட்டாங்கன்னா செம்மையா இருக்கும். அவங்களோட அந்த ட்ரேடிங் ஃப்ளோருக்கு அவங்களோட எல்லா ட்ராக் ரெக்கார்டும் ஃபாலோ பண்றேன். ட்ராக் ரெக்கார்ட் டெய்லி ஜர்னல் பண்றேன். டெய்லி டேட்டா இருக்கு. அதான் சொன்னாங்களா ப்ரோ, நீங்க ஃபுல்லா ஜர்னல் பண்ணணும் அப்படி இப்படின்ட்டு. அது இருக்கு. ட்ரேட் சிங்கர்ல என்னோட ஜர்னல் இருக்கு ஃபுல்லா. அடுத்து வந்து லைவ்ல ஜர்னல் இருக்கு. ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்றேன். இது எல்லாமே பண்றேன். எவ்வளவு நாள் பண்ணணும்னு தெரியாது. திடீர்னு ஒரு நாள் அவங்க தான் மெயில் வரும் அந்த மாதிரி லைக் ஹையர் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ப்ராப்பரா இருந்தோம்னாலே அது அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் ப்ரோ. ஆமா, எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குன்னா என்னால ஜிபிபிஎஸ்டில ஒழுங்கா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல. ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல இந்த சென்ஸ் எனக்கு ஏதோ அது பயங்கரமா டிஸ்கனெக்ட் ஆன மாதிரி இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. இந்த இடையில ஒரு டைம் கொஞ்ச நாள் ட்ரேட் பண்ணிட்டு சரி நான் ஃபாய்ஸா திருப்பி போய் பண்ணேன். அப்பதான் அந்த அக்கௌண்ட் கூட பாஸ் பண்ணேன். திருப்பி எனக்கு இந்த ஃபியூச்சர்ல ட்ரேட் பண்ண ரெபி ட்ரேட் பண்றப்போ எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது. ஏன்னா நான் ஒரு ஃபாஸ்ட் என்வரன்மெண்ட்ல ஃபாஸ்டா டெசிஷன் எடுக்கிறது. அது நான் டக்கு டக்குன்னு 1 மினிட்டுக்கு போய் பார்ப்போம், அதுக்கு பின்னாடி எதுவும் போக முடியுமா அப்படின்ற அளவுக்கு பார்த்துட்டு இருந்தேன். நான் அவ்வளவு ஜூம் பண்ணி பக்காவா பார்த்துட்டு இருந்தேன். டக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன், டக்குன்னு கட் பண்ணிடுவேன், டக்குன்னு சூப்பரா எடுப்பேன். நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தேன், நல்லா இருந்தது, நல்லா ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி இருந்தது. இப்போ இந்த டைம் அங்கிட்ட போய் பாக்குறப்ப எனக்கு ஹூ ஆர் யூன்னு கேட்கிற மாதிரி இருக்கு. ஹூ ஆர் யூ கேட்கிற மாதிரி இருக்கு. சும்மா நீ ஓப்பன் பண்ணி சைட்ல வச்சு பாக்குறேன், கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ உண்மையை சொல்லணும்னா. என்னால ஏன்னா மேபி நான் இதுல கொஞ்சம் பேட் ஹேபிட்ஸ் டெவலப் பண்றேன். என்ன ஓவர் திங்கிங், என்ட்ரியை பார்த்துட்டு டக்குன்னு எடுக்காம ரொம்ப திங்க் பண்ணி எது தப்பா மாடல் இல்லாம கண்ணாப்பண்ணா ட்ரேட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்றேன் என்னன்னு தெரியல. ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டேன். பட் ஏன்னா இங்க போயிட்டு என்ட்ரி பார்க்க தெரியல. என்ட்ரி பார்த்தாலும் எடுக்கவும் எங்க போய் எடுக்கிறதுன்னு கூட தெரியல. எதை எடுக்கிறது எப்படி எடுக்கிறது கூட தெரியல. ரொம்ப டிஸ்கனெக்ட் ஆகுது. நல்லா ஆடிட்டர் வேற பார்க்கணும். இந்த இதுக்காக நம்ம இதுக்கு டாக்ஸ் ஃபைல் பண்ணணும். ஆமாடா, அவன் சொன்னான்டா அந்த QA பையன். ப்ரோ நீங்க ட்ரேடிங் எல்லாம் பண்றீங்க, ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறீங்கன்னா, லாஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அது நீங்க டாக்ஸ் ஃபைல் பண்ணும் ப்ரோ அப்படின்றான். கரெக்டான ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்டு நீங்க டாக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுங்க அப்படின்றான். அதான் சொல்லி பண்ணிட்டு என் ஃப்ரெண்டு சொன்னும் ப்ரோ, ரூம்ல எனக்கு தெரியல உனக்கும் தெரியாது கேட்க மாட்டேன். இவரும் சொன்னாரு கேட்டுக்கோடா ரிஸ்க் இருக்காது, அப்புறம் ஒரே மொத்தமா கட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஆமா ஆமா ஆமா, பெஞ்சமின் கிலோமீட்டர் 200 $200,000 கட்டலாம். கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கு. போன வாரம் ரொம்ப கடுப்பா இருந்தாரு. இந்த வாரம் ஒரு லூசிங் டே கூட இல்ல, ஒரு லூசிங் டே
எல்லாமே தேங்க்ஸ் டு தட் ஒன் கான்ட்ராக்ட். ஆமா. அதான் அதான் மேட்டர். என்னால லாஸ் பண்ணாலும் அடுத்த ட்ரேட் போறதுக்கு வந்து ரிஸ்க் இருக்கு, மைண்ட்ல கெப்பாசிட்டி இருக்கு. அன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் என்ன பண்ணேன்னு ஞாபகம் கூட இல்ல ப்ரோ எனக்கு சீரியஸா. ஒரு பெரிய லாஸ் வாங்கினேன். $1000 கிட்டத்தட்ட $1000. ஒரு $100 $200 எக்ஸ்ட்ராவா லாஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா அக்கவுண்ட் லாக் ஆயிருக்கும். அன்னைக்கு மட்டும். டெய்லி லாஸ். அதுதான் சொல்றேன் ப்ரோ. அந்த ஒரு டே நீ அவாய்ட் சர்வைவ் ஆகணும் ப்ரோ. அந்த ஒரு டேல சர்வைவ் ஆகணும்னா நீ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டா ட்ரேட் எடுத்தாலும் இல்லாட்டி ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும். அன்னைக்கு அந்த ரிஸ்க் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் இவன் ட்ரேட் பண்ண மாட்டேன்ற அளவுக்கு டிசிப்ளினா இருக்கும். ஏன்னா அடுத்த நாள் வந்தீங்கன்னா உனக்கு சூப்பரான என்ட்ரி கிடைக்கும். அடுத்த வாரம் சூப்பரான entry, அடுத்த வாரம் சூப்பரான entry. இந்த வாரம் ஃபுல்லாவும் சூப்பரா இருக்கு. இந்த வாரம் ஃபுல்லா எனக்கும் நல்லா தான் இருக்கு. இந்த வாரம் ஃபுல்லா எனக்குமே ஓரளவுக்கு ரொம்ப கடியெல்லாம் இல்ல. ஓரளவு ஓகே. நல்லா தான் இருக்கு. மேபி நான் ட்ரேடே பண்ணாம இருக்கனாலயா தெரியல. அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கு. நெறைய மிஸ்ஸிங் என்ட்ரி எல்லாம் போயிருக்கு. லிமிட் ஆர்டர்ஸ் போட்டு பார்க்குறேன் போயிருக்கு. இன்னைக்கும் 2 லாஸ் எடுத்திருக்கேன். ஓகேயா. என்ன எதனால லாஸு? என்னாத்துக்கு லாஸு? என்னென்ன பண்ணிருக்கணும்? என்னென்ன அவாய்ட் பண்ணிருக்கணும்? நம்ம இதெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் இதுல கான்ஃபிடன்ஸ பில்ட் பண்ணிக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோ. அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நல்லா தைரியமா. அடுத்து ஒரு ப்ரோ ஒரே நாள்ல ப்ரோ $800 எடுக்க போனேன் நான். $12,200 இருக்கு. ஒரு ட்ரேட் கரெக்ட்டா ட்ரேட் பிளேஸ் பண்ணி 50 கூட கிடையாது. 40 பாயிண்ட்ஸ் முடிஞ்சா பாஸ். அங்க அங்க அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நானு. மைண்ட்ல அப்படி இருக்கேன் நானு. அந்த எண்ட் ஆஃப் த டே க்ளோஸ் பண்ண நல்லா வரும் ஃப்ரைடே வேற. டே க்ளோஸ் பண்ண நல்லா இருக்கும். ஒரு அக்கவுண்ட் ப்ளோ. ஒரு அக்கவுண்ட் ப்ளோ. அதான் $18 இருக்கு. அது காலி. டெக்னிக்கலா ஒரு அக்கவுண்ட் ஆல்ரெடி ஒரு $12 தான் இருந்துச்சு. அது அன்னைக்கு உட்காந்து ப்ளோ பண்ணப்போ அது ஒரு மாரி இருந்தது. அது இன்னொரு அக்கவுண்ட் நல்ல அக்கவுண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷான அக்கவுண்ட் அது. $500 டவுன்லோட் ஆகணும். அந்த அக்கவுண்ட் அது கொண்டாந்து திருப்பி ஒரு 17, $18 வச்சிருக்கேன். ஒரு ட்ரேட் எடுத்தா இப்படி கொண்டாந்து ப்ளோ ஆயிடலாம் அந்த மாரி. இன்னொரு அக்கவுண்ட் இந்த $800 எடுக்க வேண்டிய அக்கவுண்ட்ட 1500 வரையும் கிளப்பிட்டாரு. என்னடா அப்படின்ற மாரி ஆயிடுச்சு. என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? எனக்கு என்ன பண்ணவே தெரியல. ஏன் என்ட்ரி அதான் எனக்கு என்ட்ரி 2 டேஸ் ரூல்ல ஃபாலோ பண்ணேன். 2 ட்ரேட் தான் பிளான் பண்ணேன். எடுத்தேன். எல்லாமே பக்காவா இருந்தது. ஃப்ரைடே வந்தேன். 7 ட்ரேட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ப்ளோ 2 அக்கவுண்ட்ஸ். ஒரு அக்கவுண்ட் செத்து போச்சு. என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? என்ன பண்ணவே தெரியல எனக்கு. என்ன பண்ணவே தெரியல. எதுக்கு பட்டன பிரஸ் பண்றேன்னே தெரியல. அன்னைக்கு மார்க்கெட் கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் தான். அதான் சொல்லலாம். மார்க்கெட் கொஞ்சம் ஆப்வியஸா இருக்கு. எல்லாமே ஒரு மாரி இதுலயே ஸ்பீக்கர் இருக்கா ப்ரோ? ம். ஆ? ஸ்பீக்கர் வந்து லைட் கூட அடைச்சி இது வச்சிருக்கீங்க. கொத்தரி வச்சிருக்கீங்க. இல்ல அது முழுக்கவே ஒரு மாதிரி ஃப்ரீ தானே. அதனால இந்த மாதிரிலாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்க சார்ஜ் பண்ணுவோம். இப்போ ஒன்று வீடியோ போட்டுருக்கான் ப்ரோ. ஏபி அந்த வீடியோ நீ பார்க்கணும்னு நினைச்சா டைம் ஆச்சு பார்க்கல. பார்க்கலாம். 45 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு சைக்காலஜி வீடியோ போட்டிருக்கான். ப்ளூ பிரிண்டோட. வீடியோ பாரு. சூப்பரா இருக்கும். ஓகே. ஏன்னா ஏன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவன் டீப்பா ஸ்டடி பண்ணிருக்கான். அவனே. ஏன்னா இது வந்து ட்ரேடிங் வந்து நம்ம உள்ள வந்து உட்காந்துட்டு சும்மா பட்டன் பிரஸ் பண்ணணும். அதெல்லாம் இல்ல. நீங்க உள்ள வந்து உட்காந்துட்டு ஒரு என்ட்ரி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் உன்னோட நர்வஸ் சிஸ்டத்தை நிறைய ஆக்டிவேட் ஆகும். நர்வஸ் சிஸ்டம் நிறைய ஆக்டிவேட் ஆகும். சும்மா ஜஸ்ட் உள்ள ஒன்னு பட்டன் பிரஸ் பண்ணும். இது ஒரு ஈஸி மணி பட் ஹார்ட் வேல ஒரு ஈஸி மணி. ஹார்டஸ்ட் வே ஈஸி மணி. அதான் சொல்லுவாங்க. ஈஸி வே ஆஃப் மேக்கிங் மணி த்ரூ ஹார்டஸ்ட் வே அப்படின்ட்டு. ஸோ அவன் உள்ள பக்கம் ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டுருந்தான். ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டு இதெல்லாம் ஏன்னா அவன் அந்த அளவுக்கு ஒரு 1 to 2 இயர்ஸ்க்கு அவன் போறான்னா அவன் அந்த அளவுக்கு ஸ்டடி பண்றான். ஓகே ஃபைன் நம்ம ஒண்ணு பண்றோம். ஆனா தப்பாகுது. எல்லாமே ஒரு மாரி கொலாப்ஸ் ஆகுது. என்ன ரீசன் சொல்லி எல்லாத்தையும் ஸ்டடி பண்ணி ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாரி போட்டு அந்த அளவுக்கு அவனே ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டு பிளஸ் என்ன நடக்குது? எதனால நம்ம இப்படிலாம் ரியாக்ட் பண்றோம்? என்ன நடக்குது? உங்களுக்கு இன்னொன்னு தெரியுமா? அருண் காலைல டெக்ஸ்ட் பண்ணுவான் எனக்கு. சொல்லிட்டு ப்ரோ ஹவுஸ் ட்ரேடிங் போயிடலாம். காசுலாம் கேட்காம போறதுக்கு ஐயோ நம்ம என்ன பண்றது? ஓகே நல்லா போகுது ப்ரோ. இப்ப ஓகேவா போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நார்மலா பேசினேன். அவன் சொல்றான் நானும் ட்ரேடிங் கத்துக்கிறேன். ஆஹா சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் ட்ரேடிங் கத்துக்கிறான் அவன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட. என்ன ப்ரோ சுத்தி எல்லாரும் ட்ரேடிங் கத்துக்கிறாங்க. ப்ரோ சுத்தி கத்துக்கிறது இல்ல ப்ரோ. இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் வேயான யாரும் ப்ரோ அவன் தெளிவானவன் நினைச்சேன். பட் தெளிவானவன் அந்த பையன் பையன் ஆனா தெளிவானவன் தான். பட் ஸ்டில் அவன் 2 டைம் பட்டன் பிரஸ் பண்ணி அதுல ஒரு ப்ராஃபிட் பார்த்தோன்னே ப்ரோ ஐ வாண்ட் டு மேக் மணின்ற மைண்ட் செட்ல இருக்கான். புரியுதா? ஆப்வியஸ்லி நானும் அப்படிதான் இருந்தேன். எல்லாருமே அப்படிதான். இல்ல நானும் அப்படிதான் இருந்தேன். எல்லாருமே அப்படிதான் இருப்போம். உள்ள வரதே அந்த ஒரு இன்டென்ஷன் வரும். பட் அந்த இன்டென்ஷனே அது மாத்திடும். நம்மள வந்து வேற மாதிரி ஆக்கிடும். சொல்லிட்டேன் ப்ரோ நீ வந்து முதல் நாள் ஒரு பட்டனை பிரஸ் பண்ணிருக்க. ஒரு $140 மேக் பண்ணிட்டார். இந்த மாதிரி $100 $40 ஒரு நாளைக்கு மேக் பண்ணலாம் செம்மையா இருக்கு. இப்பயே திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு தட்ஸ் குட். வி ஆர் ஹியர் ஃபார் மேக்கிங் மணி. பட் தி திங் இஸ் நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதோட ரொம்ப ஹார்டா நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதோட ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும். நீ ஒன்ஸ் லேர்ன் பண்ணி நீ என்ன லேர்ன் பண்ணி கொஞ்சம் ப்ராப்பரா ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்.
நெறைய டவுட்ஸ் வரும். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அது கஷ்டம் ஃபுல்லாவே இந்த மாடல்னாலயோ, இல்ல வேற எதுனாலயும் கிடையாது. உன்னால தான் கஷ்டமா இருக்கும். யூ ஆர் தி ப்ராப்ளம். யூ ஆர் கோயிங் டூ பி தி ப்ராப்ளம். யூ ஆர் கோயிங் டூ பி தி ப்ராப்ளம். உன்னை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸ்போஸ் பண்ணும். இன்சைட் அவுட் ஹூ தி ஹெல் யூ ஆர் வில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணும். ஸோ யூ நீட் டு பி கேர்ஃபுல். சும்மா வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட் அங்க வந்து இப்ப நீ கூப்பிட்டு அவன உட்கார வச்சு சொன்னாலும் அவன் வந்து எங்க போகணும்னு சொல்லுவான். பட் ஸ்டில் அவனால ஒரு கன்சிஸ்டன்டா மைண்ட் மேக் பண்ண முடியல. தைரியமா ஒரு ஒண்ணு பண்ண முடியல. எனக்கு எனக்கு உனக்கு நான் சொல்லிக் குடுக்குற அதே இத என்னால அத அப்ளை பண்ண முடியல. அப்ளை பண் எப்படி சொல்றது? இவங்க சொல்லிக் குடுத்தோம்னா அதுதான் அங்க நடந்துட்டு இருக்கு. பட் ஸ்டில் அத வச்சு என்னால ஒரு 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 அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க முடியல அத வச்சு என்னால. அப்பலாம் ஏதோ இருக்கு. ஸோ 95% ஆஃப் த ட்ரேடர் லூஸ் பண்றான்னா, யூ நீட் டு திங்க் ஸ்மார்ட் ஒன் டைம். யூ நீட் டு திங்க் ஸ்மார்ட். நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற அதே மைண்ட்ல எல்லாமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. எல்லாமே திங்க் பண்ணுவாங்க. பட் ஆனா அது வொர்க் ஆகல அப்படின்னா, தேர் இஸ் சம்திங் பிஹைண்ட் தட். நீ பண்ண வேண்டியது இதுதான் பண்ண வேண்டியது. சரி ஃபர்ஸ்ட் 3 மந்த்ஸ் பிப்ரவரி மட்டும் பண்ணேன். அப்புறம் ஒரு 10K அக்கவுண்ட் வாங்கு. அந்த அக்கவுண்ட்ட மேனேஜ் பண்ண கத்துக்கோ. பாஸ் பண்றதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு மேனேஜ் பண்ண கத்துக்கோ. அவன் போய் பாஸ் பண்ணணும். அக்கவுண்ட்ட பாஸ் பண்ணணும். பொறுமையா பாஸ் பண்ணணும் யோசிச்சிருக்கான். தப்பு இல்ல. இட்ஸ் குட். ஏன்னா நம்ம யாரையும் வந்து திங்க் பண்ண முடியாது. இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு மாரி இருக்கு அப்படின்றனால, அவனும் அதே மாரி வருவான்னு சொல்ல முடியாது. ப்ராபபிலிட்டி ஓகே. பட் அவன் நம்மளோட கொஞ்சம் நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட அவன் நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். நல்லாவே எல்லாத்தையும் நல்லபடியா பண்ணிட்டு வரலாம். நல்லா ப்ராஃபிட்டபிளா கூட வரலாம். வித்தின் 3 to 6 மந்த்ல. அந்த மாரி சொல்ல முடியாது. அது அவனோட ஓன் எஃபர்ட்ஸ் தான். ஸோ அதான் சொன்னேன். நீ அதனால ஒரு இன்டென்ஷன கரெக்ட்டா வச்சுக்கோ. இன்டென்ஷன் உள்ள வர்றது அந்த மாடல் தான் உனக்கு இப்போ. மாடல். உன்னோட மாடல் ரைட்டா தப்பா? ரைட்னா என் ரைட்டு, தப்புனா என் தப்புன்னு என்ட்ட கேட்டுட்டு நான் சொல்றேன். அவ்வளோதான். 2வது ஏன் எடுக்கணும்னு சொல்லி ரீசன தெரிஞ்சுக்கோ. என்னென்ன கான்ஃபிடன்ஸ் வேணும்? அது என்னென்ன கான்ஃபிடன்ஸ் இதுல பார்க்குற? எதுல அது மிஸ் ஆகுது? அதான் சொன்னேனே, நீ QA ஒர்க் பண்ற. ஓகேவா? உன்கிட்ட ஒரு பார்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா நீ எவ்வளோ இன்வாலிடேஷன் பார்ப்ப. சும்மா நீ அப்ரூவ் பண்ணி குடுக்க மாட்ட. யூ ஹேவ் டு செக் அண்ட் வேலிடேட் தட். தென் அண்ட் தென் ஒன்லி யூ ஆர் அப்ரூவ்ட். ரைட்? அதுதான் இங்கேயும். நீ உள்ள உள்ள வந்தோனே நீ பட்டன் அழுத்தக்கூடாது. சரியான அனாலஜி. நீ உள்ள வந்தோனே பட்டன் அழுத்தக்கூடாது. வெயிட் பண்ணு. உன்கிட்ட ஒரு 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 மாடல் குடுத்துருக்கேன். அந்த மாடல்ல உள்ள எல்லா கிரைட்டீரியாவையும் டிக் பண்ணுதான்னு பாரு. எல்லாமே டிக் பண்ணிடுச்சா? தென் என்ட்ரிக்கு போ. அப்போ ஸ்டாப் லாஸ் ஆகுதா? என்ன ரீசன் வந்து என்கிட்ட கேளு. இல்லன்னா என்ன ரீசன் சொல்லி ஸ்டடி பண்ணு. சும்மா உள்ள வந்துட்டு பட்டன் பிரஸ் பண்ணக்கூடாது. சும்மா வந்துட்டு பட்டன் பாஸ் உள்ள அனுப்பி விடுறாங்க. உடனே அப்ரூவ் பண்ணிட்டு கொடுக்க மாட்டேன்ல. நீ உட்கார்ந்து செக் பண்ணுவ, வேலிடேட் பண்ணுவ, இன்வாலிடேட் பண்ணுவ. சொல்ல இந்த பார்ட்ல இது இல்ல. அப்ரூவ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லல. அதேதான். இந்த இந்த என்ட்ரில இது இல்ல. சோ நான் எடுக்கல. அப்படி எடுத்தா கூட கம்மி ரிஸ்க்ல எடுப்பேன். இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு ப்ரோ. சோ இப்போ நான் கூட கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். ஆனா இப்ப யோசிச்சு பாரு. இதேதான் கீழ நடந்துட்டு இருக்கு. நத்திங் டிஃபரெண்ட். பட் மை சைக்காலஜி நீங்க சொன்னீங்கல்ல ஜிபிபி டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருக்குன்ட்டு. எனக்கு 1% கூட ஃபீல் என் தம்பி சொல்லிக் கொடுக்கும்போது நான் அவனுக்கு ரிவைண்ட் பண்ணி தான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். எனக்கு இங்க போகும்போது இங்க எல்லாமே கரெக்டா அப்படியே தான் இருக்குது. நீங்க ஒண்ணு டிஸ்கனெக்ட்ன்றது உங்க மைண்ட் தான் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுது ஜிபிபில இருந்து. உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி இல்ல நான் இதுல கேட்டேன். சாட் ஜிபிடில அதான் சொன்னேன். எல்லாருக்குமே இது நடக்கும். நீங்க ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்ணாம திடீர்னு வந்து ட்ரை பண்ணும்போது அது நல்ல ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் என்வயர்ன்மென்ட் 5 செகண்ட் ஃபாஸ்டா இருக்கும். கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும். ஸோ உன்னோட எட்ஜுக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே ஆகல. நீ திருப்பி உட்காந்து ஒரு 1 வீக் 2 வீக் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு அது கூட இல்ல. நீங்க ஒண்ணே இல்ல. இந்த மினிட் அந்த தாட் அப்படி ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு திஸ் இஸ் என்கியூ அப்படின்னு பிராண்ட் மட்டும் மாத்திட்டு கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் மட்டும் பார்த்து இந்த ஜிபிபியா இது என்னமோ இல்ல ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. கேண்டில் மட்டும் பார்த்து என்ட்ரி இருக்கா என்ட்ரி. அதான் சொல்றேன். எனக்கு 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 அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் போயிடுச்சு ப்ரோ. எனக்கு அந்த என்ட்ரியை பார்த்து என்ட்ரி எடுக்கிறதுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் போயிடுச்சு. நான் ஓவர் திங்க் பண்றேன். பயமா இருக்கு. நான் எடுக்கிற டிசிஷன் எங்க தப்பாகுமோன்ற பயம் அதிகமா இருக்கு. இந்த ஸ்டிக்கரை மட்டும் மாத்திருங்க. ஜிபிபி யூஎஸ்டின்றதுல எம்என்கியூன்னு மாத்திருங்க. ஐயோ அந்த என்ட்ரி லாஸ் ஆயிடுமே. அது ஒரு பாட்டுல இருக்குன்னு சொல்லல. அது மறுநாள் அந்த லாஸ் எல்லாம் தாண்டி போயிடுச்சு பாரு. அன்னைக்கு ஒரு நாள்ல நான் அவ்வளவு லாஸ் பண்ணேன். பட் அதெல்லாம் நான் அஃபெக்ட் பண்ணல. எது அஃபெக்ட் பண்ணனா நான் ஐ வாண்ட் டு பி ரைட் அப்படின்றது ஒரு சைடுல வருது. கஷ்டம் ப்ரோ. இப்போ இப்போ இதுலங்க நான் வந்து யோசிக்கவே மாட்டேன். என்னன்னா என்ட்ரி எடுக்கும்போது யோசிக்க மாட்டேன். இஃப் ஐ அம் கோயிங் டு பி ராங் ஆர் ரைட்னு சொல்லிட்டு திஸ் ட்ரேட் இஸ் கோயிங் டு ப்ளே அவுட்னு தான் யோசிப்பேன். அது ஸ்டாப் லாஸ் இல்ல. அதுதான் உன்கிட்ட நான் பிடிச்ச விஷயம். என்னன்னா நீ ஒரு என்ட்ரி பார்த்துட்டீங்கன்னா அந்த என்ட்ரி எடுத்துருவ. எதர் யூ டேக் த ஸ்டாப் ஃபார் ப்ராஃபிட். ஆனா அந்த என்ட்ரி எடுத்துறேன். நிறைய டைம் பார்த்துருக்கேன். இங்கே ஜிபிபிலையும் பார்த்துருக்கேன், நாஸ்டாக்லையும் பார்த்துருக்கேன். அந்த என்ட்ரி எடுத்துறேன். தட்ஸ் குட் திங். நான் எடுக்க மாட்டேன். ரொம்ப திங்க் பண்றேன். சோ அதுக்கு நான் ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்து ஏன் திங்க் பண்றீங்க தெரியல. மேபி நான் ஓவர் திங்க் பண்றேன். இல்ல ஏன் நான் ஓவர் திங்க் பண்றேன்னா எனக்கு வந்து ஒரு இப்ப நீ வந்துட்டு ப்ரோ டிரால கட்டி இதான் ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா நான் பை பண்ண பார்த்துக்கிட்டே வரேன்.
ஸோ நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா, ஓகே ஃபைன். மார்க்கெட் ட்ராப் ஆயிருக்கு. இங்க ஒரு 15 மினிட்ஸ்ல கேப் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இங்க ஒரு மாடல் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இங்க நான் பை பண்ணி இதுவரைக்கும் ஹோல் டார்கெட் பண்ணவா? இல்ல இந்த இடம் போனதுக்கப்புறம் இந்த ஹை எடுத்ததுக்கப்புறம் செல் பண்ண பார்க்கவா? அப்படி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஸோ எனக்கு ஒரு ஒரு ஓவர் திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் நானு. ஓவர் திங்க் பண்றப்ப எனக்கு அதான் நான் வந்து ஃபைட் பண்ணி கரெக்ட்டா சரி பண்ணேன். இப்ப இந்த 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 ட்ரேட்ல நம்ம என்ன ரைட்டா பார்க்கலாம்? செல் செலிபிரி ஆல்ரெடி எடுத்தாச்சு. ஸோ மார்க்கெட் சக்சஸ்ஃபுல் குடுத்தாச்சு. 5 கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட். அவ்வளோதான். அது இன்வெர்ஷன் ஆச்சுன்னா அடுத்தது டார்கெட். அவ்வளோதான் நான் பண்ணணும். பட் சம்திங் ஃபீல்ஸ் ஆஃப் ப்ரோ. நாளைக்கு இல்லைன்னா இன்னும் ஒரு 3-4 நாள்ல வந்து இது வந்துரும். ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். வாக்கிங் பேக். தென் ஒர்க் அவுட் பண்றதா? டெஸ்க்கு கீழ போட்டோம்னா கரெக்டா குட்டியா இருக்கும். நடக்கிற அளவுக்கு மட்டும். ஓகே. சோ டெஸ்க் கீழ போட்டுட்டு ம். டெஸ்க் மேல தூக்கிட்டு ம். நடந்து ட்ரை பண்ணணும். அங்க பெட் வைக்கணுமா அப்போ? பெட்ட ஸ்லைட்ல இப்படி ஸ்லைட் பண்ணிட்டோம்னா முடிஞ்சுச்சு. அது எதுக்கு அது? ஒரு நாளைக்கு ஈஸியா நான் ஒர்க் அவுட் போடனாலும் வாக்கிங் பண்ணணும். வாக் பண்ணிட்டே இருந்தா கேலரிஸ் குறையும். வாக் பண்ணாதான் நிறைய ரன் calories பண்ணலாம்ல? நல்லா நிறைய ரன் பண்ணலாமா? ரன் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. வாக்கிங் பேட் அது. டெய்லி வாக்கிங் பேட். So 12:54. சுத்தி தான் bro. இங்க வருது. இதுல பாருங்க. சமாச்சாரம் இந்த சேர் ஸ்டார்டிங் பண்ணி இந்த சேர் இப்படி வருது. என்னதான் தெரியும். சோ அதனால கொஞ்சம் பார்த்தேன். சரி ஓகே விட்டுறத. 240. 240 சார். What the fuck bro? ஒரு நல்ல இதுதான். நல்லதுதான், பிரச்சனை தப்புலாம் இல்ல. ஹோம்வொர்க் மந்த்லி லைக் $40 கட்டணும். இஎம்ஐல போட்டிருக்கியா? இஎம்ஐ இல்ல அமேசான்லயே ஏதோ இருந்துச்சு. அப்படியே ஃப்ளோ இருந்துச்சுன்னா டக்குனு ஒரே பேமெண்ட்ல கூட முடிச்சிடலாம்ல. அதுக்காக தான் இது பண்றது. எப்போ வருது? நாளைக்கு இல்லைன்னா 12th வந்துடும். நாளைக்கு தான் ஆக்சுவலி February 6 தான் வரணும். ஆனா அமேசான் பிரைம்ல வரதுனால 12th எங்கிட்ட இருக்காங்க. ஓகே. சரி.